but there is a particular limit to it. We do not need much. We do not need much. So about 70 to 80% of the dietary nucleic acid that we digest, that we take in our food, is actually digested. It is actually broken down in our body and passed through feces, and it is passed through feces. Okay, these products are then excreted by the body. So see, dietary DNA and RNA digested by pancreatic DNases, pancreatic nucleases, and thereon we get nucleotides. Once we get nucleotides, we will put a nucleotidases. So we get nucleosides. Then we get nucleosidases to get free purine bases and ribosome. So the excess amount of free purine bases that we do not need, we will put it into your purine degradation pathway to form uric acid. How? We will tell you in the next step. So adenosine and guanosine are the main purines that will undergo the procedure of purine degradation pathway. See, this is AMP or adenosine monophosphate. Here we have an enzyme called adenosine monophosphate deaminase. Now look, this is your purine ring. This is your adenosine. Adenosine deaminase, this NH2 is gone. Once this NH2 is gone, you will get inosine or inosine monophosphate. From adenosine you will get inosine, and from adenosine monophosphate you will get inosine monophosphate. Okay, and the enzyme is either adenosine monophosphate deaminase or it is adenosine deaminase. Okay, adenosine monophosphate deaminase or adenosine deaminase. Whether phosphated, since this is phosphated and this is not, we have got separate deaminases for both of these bad boys. For both of these bad boys. And in order to make adenosine monophosphate to adenosine, we need to give a nucleotidases. Okay. What do you mean by nucleotidases? It will remove the phosphate group. Once it removes the phosphate group, it will become the base proper along with the ribose sugar. Now from AMP we have got IMP, from adenosine we have got inosine. Done. This inosine is the heart of the story. From inosine we will make hypoxanthine. We will make hypoxanthine with the help of PNP enzyme. With the help of PNP enzyme. Okay. Purine phosphorylases. Purine nucleophosphorylase. This is PNP, purine nucleophosphorylase, and with the help of this, we will convert inosine to hypoxanthine. Guanosine deaminase. This guanosine deaminase will give you xanthine, and this xanthine will be oxidized by xanthine oxidase to form uric acid. Okay. Now here is a cliche. You like cliches? Here is a cliche. This adenosine deaminase enzyme is very important. Why? Because this adenosine deaminase enzyme is present a lot in amounts in your leukocytes. Can you name some leukocytes for me? Monocytes. Yes, neutrophil, basophil. Okay. What do they do? What is the function of these leukocytes? They give you immunity. They give you immunity, right? If this adenosine deaminase is not there,
we get adenosine D dimers. We get adenosine D dimers due to the accumulation of adenosine in your leukocytes, and that causes destruction of your WBCs. That causes destruction of the WBCs. This condition is known as SCID, severe combined immunodeficiency. This condition is called SCID or severe combined immunodeficiency. So, these patients do not have the ability to put up a good level of cell-mediated immunity, thereby predisposing these patients to gram-positive infections like Streptococcus pyogenes, Streptococcus epidermidis, and Staphylococcus aureus and Staphylococcus aureus. And therein, these patients will suffer from repeated respiratory tract infections. Repeated respiratory tract infection, and have a very high predisposition to pneumonia, lobar consolidated pneumonia. How many lobes of lung are there? How many lobes? Right side, how many lobes? Left side, how many lobes? Lung does not have any lobe. Liver has got lobes. Okay, lung has zones. Okay, lung has zones. Liver has got lobes. How many lobes does your liver have? Right lobe, left lobe, caudate lobe. 3 lobes. Am I correct or wrong? Am I correct or am I wrong? Huh? Right and left. There is no caudate lobe. Sure. There is no caudate lobe. যথা অবস্থা অ্যানাটমিতে তথা অবস্থা বায়োকেমিস্ট্রিতে। The count of lobes of liver depends upon 2 classifications. Okay. I merged those 2 to give you 3 lobes. That's not the fact. The caudate lobe is physiological due to the blood supply. Anatomical lobe is left lobe and right lobe, and it is separated by falciform ligament. Thank God somebody uttered that word. Okay, so this pathway you need to remember. Okay, AMP to IMP, adenosine to inosine, that is by nucleotidases, AMP deamylase. Then you need to go from inosine to hypoxanthine by PNP, and finally hypoxanthine to xanthine, xanthine to uric acid by xanthine oxidase. If gout comes as a question, you have got to write it. You have got to write it. There is no other way. That is why I took the pains of drawing the structure and recalling it once again. I have already covered this in this class. Do you remember N, 2, 4, 2, 8 purine pyrimidine structure? I have taught you. Okay, like this only I have taught you. So, humans excrete uric acid, but not all animals. Other animals might secrete allantoin, allantoic acid, urea, ammonia. Allantoin and allantoic acid is secreted by birds. Okay. While you are doing your 11, 12, you remember the pigeon filth is called? Poop of a pigeon is called what? Due to what? No. Sir, we haven't given only the example.
and the other are urea and ammonia. These are basically for fishes, marine life. Okay, they even secrete ammonia, marine fishes. Okay, marine fishes secrete ammonia by breaking it down from uric acid. So these are the modes of excretion of different types of animals. So uric acid by primates, birds, reptiles and insects. And insects have a very high propensity to pass out thick pellet-like stools of uric acid. Thick pellet-like stools for uric acid to conserve water. Then with urate oxidase, you get allantoin. Then if you put it with allantoinase, you will get allantoic acid, that is by telos fishes. Telos fishes, what do you mean by telos fishes? Ground crawlers. Ground crawlers. Seabed crawlers are called telos fishes. Then urea by cartilaginous fishes as amphibia. What is your favorite amphibia? Frog. Okay, not a toad. Frog. So what is the scientific name of the frog? Rana tigrina. What is the scientific name of the toad? Bufo melano strictus. And the last bench is trying to find this out in that book. Not there. I was up till 1 o'clock to prepare this, knowing I will only have 5 students. Okay. So this is the fate of uric acid. So uric acid is less soluble in water. Reptiles, insects and birds excrete this as a paste of crystals to save water. But for us, water is very much present, so we can pass it through urine. Now this dehydration state has got a role to play as well. So now excessive production of uric acid can lead to formation of uric acid crystals. And uric acid crystals have a propensity to club together. Now we have got two terminologies. One is gout and one is hyperuricemia. Please do not confuse. When I am saying hyperuricemia, it means the concentration of blood uric acid levels is more than 7 milligram per dl. Okay. When I am talking about gout, then I mean there is deposition of uric acid crystals in various places. It might be in your skin, it might be in your joints, it might be in your synovial membrane, and for you guys it might be in your brain as well. Okay, because as Panchatantra has said, the ass has no brains. So famous personality having gout. Once having gout was related to intelligence, which you guys don't have. Okay, Isaac Newton, Benjamin Franklin, famous for what? Electricity. Okay. Then you have Martin Luther King, the author of shame on you guys. Charles Darwin, theory of relativity. Sure, theory of relativity. Theory of relativity, Charles Darwin. And Samuel Johnson, he was a US president. Okay. So these are the famous personalities with gout. And it is also called as diseases of the richest. Rich people have got this disease due to excessive eating and high calorie food intake. So gout is a disease due to high uric acid levels in the body. Hyperuricemia is 7 milligram per dl and above.
Uric acid can accumulate either because of overproduction or under excretion. Overproduction or under excretion. Mainly happens in adult males. Usually ladies are bereft of this disease until and unless they hit menopause. Okay, until and unless they hit menopause. So what happens is the sodium urate precipitates in the kidneys and ureters to form urinary stones. Urinary stones. And these stones are small and spiny. What do you mean by spiny? Needle-like projections. Needle-like projections. So if you move out, it will go and hit the wall. It will go and hit the pelvis. And it will cause pain. So it is detected early. It is detected early. So these stones are never big. They are usually small stones causing a lot of pain and discomfort. Causing a lot of pain and discomfort. Painful arthritic joint inflammation due to deposition of sodium urate crystal, specifically found in great toe. What usually happens is, after a night of binge drinking with friends, in the morning the person finds a big lump, swollen toe and is unable to walk. This is the commonest presentation for gouty arthritis. Okay, this is the commonest presentation of gouty arthritis or uric acid arthritis. This is how it looks like. Acute gout with erythema. Now, if you pull out blood, take out a blood sample, you run its uric acid analysis. What will be the concentration? More than 7. Really? No. Hyperuricemia levels and presentation of gout do not have any correlation. The patient might have an attack of acute inflammation of gout having uric acid levels of 4 gram per dl. The only use of this 7 milligram per dl is, if you find that, you start the patient on what? On what? Uric acid lowering drugs. That does not correlate. High levels of hyperuricemia does not correlate with gout presentation or acute gouty arthritis. Rather, usually in acute gouty arthritis, we find normal levels of uric acid. Okay? Asked in last year. See, the bone gets eroded, the synovium gets destroyed, and this yellow plaques you can see, these are the uric acid crystal deposition. This is how it looks like under the microscope. Rhomboid crystals, pencil-like thin spiny crystals. And the definitive diagnosis is, we do a joint aspiration. What do you mean by a joint aspiration? You put a needle in the joint cavity, you give negative suction, and you will aspirate the joint fluid. Then you put it under microscope, you dilute it, you put a cover slip, look at it under 60x magnification, and you will find this bad boy under your microscope. Now, this has a typical feature called negative bifringence. Negative bifringence. The rhomboid crystals of sodium urate will give you negative bifringence. That is, if plain polarized light is passed through it, depending upon the crystal structure, it can either deflect the light to the left or to the right. This is called negative bifringence. Okay.
And these are the usual causation or conditions which entices a person to undergo acute inflammation of gout. Usually associated with overeating and drinking, unlimited alcohol ingestion. This leads to decreased excretion of uric acid from kidneys, causing hyperuricemia and gout. Excessive meat eating without proper diet, without proper vegetable diet, can also increase uric acid production in some individuals. Okay. Hyperuricemia usually occurs in soft tissues. Not only it affects your joint cavities, it can get deposited in your skin, and this appears as soft fluctuant swelling which is not adhered to the underlying structure. Can you comprehend what do I mean by soft fluctuant swelling not adhered to the underlying structure? What do I mean by it? It is movable. It is soft like pressing your cheek. It is not firm like pressing the table. Okay. And you can move it freely. You can move it freely. That is why it is not adherent to the underlying structures. Okay. And this condition where you see there is deposition of uric acid crystals over the skin, this condition is called tophy. Tophy, not toffee. Not toffee. This is called tophy. Okay. This myeloproliferative disorders, CML, chronic myeloid leukemia, acute myeloid leukemia. So leukemia, presence of leukemia and subsequent breakdown leads to high levels of uric acid in these cancer patients. In order to counter that, we use a special kind of drug called rasburicase, which chelates your uric acid crystals from your bloodstream. Okay, and that medicine is called rasburicase, very costly enzyme. Under excretion, renal failure, thiazide diuretics, okay, acidotic conditions, uncontrolled diabetes mellitus, they can also cause under excretion of uric acid leading to hyperuricemia. Mind, I utilize the term hyperuricemia and not gout. Okay. See, this is what happens. This is what happens. There is over proliferation of leukocytes. There is phagocytosis of these crystals. Now, these crystals are in so much amount that the amount of ingestion is not enough. Once these leukocytes have consumed huge amounts, they will break up and deposit the entire thing into the synovial membrane, and that will lead to what? Ball lekha ache to dekhe ball. That will lead to what? Jore ball. Huh? Inflammatory arthritis. That will lead to inflammatory arthritis. As simple as that. That yata pura lal hoya kore deya. Inflammatory arthritis. Diagnostic feature usually affects lower extremities. Why? 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 Lower temperature. Lower temperature. So chances of uric acid deposition gets higher. Okay. So usually affects lower extremities. Onset is fast and sudden. Severe pain. Red, swollen, angry joint, causing huge amount of tenderness on passive extension. Okay. And this attack may be also accompanied by fever, leukocytosis and elevated ESR. How do you diagnose? This is the gold standard. Needle aspiration of the joint. You put the needle in the affected joint, pull it out. It will give you a milky white joint fluid.
Joint fluid is supposed to be what color? Black, black, black. Joint fluid is supposed to be colorless, and here is how it actually looks like. White, milky, milky white. This is how the monosodium urate crystals will look like under the microscope. This is not the part. This is polarized. This is plain polarized microscopy. Okay, this is how it actually looks like. Thin rhomboid shaped crystals. Thin rhomboid shaped crystals. So, classification: hyperuricemia may be dietary cause, overproduction of urate, under secretion of urate. You can write. Okay. Dietary excess, heavy diet, overproduction in cause of myeloproliferative diseases, under secretion in case of acidotic conditions, and renal failure. Similarly, gout may be primary, most are under secretors, few are overproducers. Secondary cause is renal failure, diuretic therapy, overproduction is myeloproliferative disorders. What are myeloproliferative disorders? You will be taught in pathology. Okay. So, what are the non-pharmacological actions in order to prevent this condition? Avoid red meat, avoid organ meat, avoid shellfishes, anchovies, mackerels, herrings. None of them are found in our country, so we don't give a damn. Okay. Then you have gravies and meat extracts. Okay. Peas, beans, asparagus and lentils. If you have a hyperuricemic patient, ask them not to take moong. Ask them not to take masoor. Ask them to take arhar. Ask them to take chola. Those are safe. Peas, here I mean chicken peas. What do you mean by chicken pea? Chicken pea. কি জিনিস? কড়াইশুঁটি হতোয়ারা। কড়াইশুঁটি। Chicken pea is কড়াইশুঁটি. So ask the person not to take কড়াইশুঁটি. And please do not ask the person to stop taking bhindi. Bhindi has no role in gout. Bhindi has actually got selaginine, which is very good in gout. Okay. So many of the doctors have a propensity to say don't take bhindi. That's a wrong concept. Okay. Weight loss, something I am never being able to do. Weight loss. And another is control alcohol. Okay. So how do you treat? In acute inflammatory condition, you are supposed to treat it with methylprednisolone. You are supposed to treat it with methylprednisolone, 40 milligram OD for 5 days, early morning dose. That is to reduce the inflammation. That is to reduce the inflammation. And in order to reduce pain, you are supposed to give colchicine. Colchicine depolymerizes microtubules, thereby decreasing the movement of neutrophils into the affected area. Even with colchicine, if it is not controlled, then give NSAIDs or non-steroid anti-inflammatory drugs like ibuprofen, like heterocoxib. Usually avoid aspirin, probenecid, and these kinds of sulfa painkillers to these group of patients. Okay. So, the treatment long term, in order to stop the condition, to stop joint destruction, we are supposed to give uric acid lowering what? Lowering drugs. The first are uricosuric agents. Okay. They increase renal excretion of uric acid. And then the main drug of choice is allopurinol. Now here in allopurinol, you have a concept of suicide inhibition. Here in allopurinol, you have a
condition called suicide inhibition. Okay. So when with allopurinol, what it does is it will not go and inhibit xanthine oxidase. Xanthine oxidase will act with xanthine, hypoxanthine to form xanthine. This hypoxanthine is going to go make a complex with allopurinol and is going to stop the xanthine oxidase. Okay. So the product is causing inhibition of the enzyme, and that is why this condition is called suicide inhibition. What is the function of rubrospinal? Rubrospinal origin? ওকে জিজ্ঞেস করি। হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলছিস? Rubrospinal. What do you mean by rubro? কি বল বল। রুব্রো মানে এটা কি? রুব্রো ফ্রম হোয়ার ইট ইজ সোর্স। আমি যে আগের দিন বললাম যে এই নামগুলো, হ্যাঁ, রেড সেল নয়, রেড নিউক্লিয়াস প্রেজেন্ট ইন মিড ব্রেন, দেন আপ টু দ্য স্পাইনাল কর্ড, তাই তো? ইজ ইট ক্রস ওভার? এটা কি ক্রস করে? ক্রস করে। কোথায় কোথায় করে ক্রসটা? কোথায় ক্রস করে? মেডালা না মিড ব্রেন না পন্স? কোথায় ক্রসটা কোথায় করে? রুব্রোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট কোথায় ক্রস করে? ভাবতে কে বলতে পারবেন? Rubrospinal tract crosses which level? Midbrain, medulla, or pons? কি জানিস না? দেখ, এগুলো সব বলা হয়েছে ক্লাসে, কিছু শুনিস না। তাহলে মিড ব্রেন থেকে বেরোচ্ছে, মিড ব্রেন থেকেই ক্রস করে যাবে, তাই তো? রেটিকুলোস্পাইনাল, বুঝতে পার? রেটিকুলোস্পাইনাল কোথেকে বেরোচ্ছে? সোর্স কি? রেটিকুলার সেল। আচ্ছা, রেটিকুলার বলে কোনো সেল আছে না? এই ছেলে তুই বল, ব্ল্যাক কালার। From where reticulospinal arises? From তুই, হ্যাঁ বল, উঠে দাঁড়া। বল কোথেকে? হ্যাঁ, reticulospinal. From where reticulospinal arises? Again, remember the names. Reticular বলে কোনো সেল আছে না? ওরে বাবা, রেটিকুলার ফর্মেশন, অ্যাসেন্ডিক ট্র্যাকের থেকে কিছু বাইপাস সাপ্লাই পায়। That's the reticular formation. Reticular formation is from throughout the key medulla and pons. Throughout the medulla and pons. বুঝে বল, সবাই বুঝে বল। রেটিকুলোস্পাইনালের দুটো ভাগ কি আছে রে? Reticulary pontine. Which one is excitatory and which one is? Yes, pons. কেন না? P for positive. Pontine P for positive. That is excitatory. হচ্ছে না, পড়াশোনা হচ্ছে না, এই কটাতেই এই অবস্থা। আচ্ছা, lateral system and medial system. Why it is important? Yes, number one, voluntary. Which one is voluntary? Lateral is the voluntary. Lateral is the voluntary, and extrapyramidal tracts or medial system is the involuntary. But exception is in the extrapyramidal system, rubrospinal is involuntary or voluntary? Lateral system always voluntary.
তাহলে রুব্রো স্পাইনাল হচ্ছে ভলেন্টারি, যেহেতু ও ল্যাটারাল সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে। ল্যাটারাল সিস্টেমে আর কি আছে? কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট, ভেরি গুড, কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্ট। আরেকটা কি আছে হলো, আর কর্টিকো স্পাইনালের মধ্যে আরেকটা কি আছে? কর্টিকো স্পাইনাল ট্র্যাক্টের কটা ভাগ? Few fibers means 80% fiber crosses over in the medulla level and rest of the 20% does not cause, it's called, আরে না রে বাবা, কোথায় কি সব বলছি, এগুলো অঙ্কের মতো বলেছিলাম, কিচ্ছু করিসনি, মানে আমার পড়ানোর বিগ জিরো হয়েছে। তোকে বললাম, জিজ্ঞেস করলাম পিরামিডাল সেলস, পিরামিডাল সেলস থেকে এরা এলেও এরা এখান থেকে এই জন্য তাকে পিরামিডাল ট্র্যাক্ট বলে না, দিস ইজ এ ডিফারেন্ট। কোথায়? হ্যাঁ, মেডালাতে। The corticospinal tract forms the medulla, a pyramid-like shape of taking all the tracts, collecting together. That's why it is called pyramidal tract. Not for the is coming from the cells of base or pyramidal cells of the cortex. Not for that reason it is called pyramidal tract. My question was different. My question was that 80% of the corticospinal tract crossover into the medulla level, and the 20% is coming down and down. Then it is called anterior corticospinal tract, আর যেটা ক্রস করছে তার নাম কি হয়ে যায়? lateral corticospinal tract. So what are the functional difference between these two, lateral spinal tract and anterior corticospinal tract? What are the difference functional? Axial movement হবে, good, and the lateral fine and skill movement হবে, লেখা টেখা গুলো করছে, স্কিল মুভমেন্ট। এই যে আমি এখন চক দিয়ে লিখবো, সেটা হচ্ছে আমার ল্যাটারাল স্পাইনাল corticospinothalamic tract, কর্টেক্স থেকে আসছে। Which areas of cortex are responsible for the source of corticospinal tracts? এই লাস্ট বেঞ্চ বল। হ্যাঁ, মোটর এরিয়াস কি কি আছে, বা কর্টেক্সে কোন কোন এরিয়া থেকে, from where these tracts are coming down, that means all the descending tracts are coming down from which areas of the cortex? জানো না? কে জানিস বলো তো? তুই জানিস, আর কে জানিস না? কেউ জানিস না, বেশ বল, তুই সামনে বলেছে, বল বল। প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স, প্রি মোটর এরিয়া, দেন সেন্সরি এরিয়া, দেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট আমরা বাদ দিচ্ছি, যেটা আমরা বলেছিলাম বিরাট কোহলির লাগে। বিরাট কোহলি রিমেম্বার্ড স্কিল কে নেয়? রিমেম্বার্ড স্কিলের ইনফরমেশন কে নেয় বা কে দেয়? যে বলটা এরকম ভাবে সুইং করলে আমাকে এইভাবে ব্যাট মারতে হবে, সেটা কে নিচ্ছে ইনপুট? সাপ্লিমেন্টারি এরিয়া। সব ভুলে গেছিস, একবারের জন্য ক্লাসে গিয়ে পড়িস নি। So primary motor cortex, premotor area, supplementary area, these are motor cord area, and also to some extent that is a 40% is coming from the somatosensory area. Somatosensory, but still it is come into the way in the motor area. তাহলে আমি এখান থেকে পড়ে যাব কি যাব না, দ্যাটস প্রিভেন্টেড বাই হুইচ ট্র্যাক। আমি এখানে দেখলাম এটা আছে, আমি তখন এটাকে এমনি করলাম। এই যে আমি করছি এটা কে হেল্প করছে? হুইচ? vestibulospinal, ঠিক আছে, ব্যালেন্স, হ্যাঁ, অ্যান্ড টেকটোস্পাইনাল, এটার কি কাজ? টেকটোস্পাইনাল সোর্সেস আর টেকটাম কোথায় থাকে? মিড ব্রেনে। আরেকটা নাম কি আছে? সুপিরিয়র কলিকুলাস। ইট রিসিভস ইনফরমেশনস অফ বোথ ভিজুয়াল অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অডিটরি। আমি এখান থেকে সাপের আওয়াজ পাচ্ছি, আমি এরকম করে ঘাড় ঘোরাবো, দিস ইজ টেকটোস্পাইনাল পাথওয়ে। reticulospinal tract, tectospinal tract, oligospinal tract, vestibulospinal tract. These tracts, within these tracts, two tracts are important for the regulation of our temperature. What are those? So I am searching key. তাতে কি হবে? বল বল, খারাপ বলছিস না, বল। রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্টে কি কাজ?
যেখানে যেখানে আমাকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবে। মনে কর তুই গ্যাংটকে চলে গেছিস, হঠাৎ করে গ্যাংটকে 0 পয়েন্টে চলে গেছিস, তাহলে হাউ ক্যান, আমি আসবো সবই, তাও আমি এইটা থেকে শুরু করবো বলে বললাম। হুইচ ট্র্যাকস আর ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার সিভারিং, তাই তো? সিভারিং, সেটাকে বলা হয় কি? সিভারিং থার্মোজেনেসিস, এসটি। টু টাইপের থার্মোজেনেসিস হয়, একটা হচ্ছে নন সিভারিং থার্মোজেনেসিস, একটা হচ্ছে সিভারিং থার্মোজেনেসিস। The shivering thermogenesis is caused by the two descending tracts in the brain stem. বোঝা যাচ্ছে? একটা হচ্ছে রুব্রোস্পাইনাল, একটা হচ্ছে রুব্রোস্পাইনাল, আর একটা হচ্ছে রেটিকুলোস্পাইনাল। ওই যে বলছিল রেটিকুলোস্পাইনাল, কেন হলো এরা? These are the voluntary or involuntary. Mainly the reticulospinal is involuntary, or to some extent rubrospinal is voluntary, is a lateral system, but still most of the shivering is involuntary motions. So upper hand nebe ki na reticulospinal. Why it is shivering? Shivering means is a continuous contraction of the skeletal muscle, continuous. This is a, what is this? This is a continuous contraction of the skeletal muscle via ki upper motor neuron na gamma motor neuron? আপার মোটর নিউরন, মানে আলফা মোটর নিউরন, সরি, আলফা মোটর নিউরন না গামা মোটর নিউরন? আলফা আলফা আলফা। কেন নয়, কেন গামা নয়? আর আলফা মোটর নিউরন সাপ্লাইজ extrafusal for the contraction of the muscle. Shivering is happening, contraction of the muscle, and gamma motor fiber supplies intrafusal margin responsible for proprioception. Very good, তাও কিছু কিছু শুনেছি। So these things are very important for all throughout our CNS. Basic things are there. So if you get knowledge, you can write many things in your unknown answer also. So if these two things are happening in case of shivering, these descending tract coming from the spinal brain stem, it helps for our regulation by shivering. Shivering means what? He is gaining heat or losing heat? Gaining heat, right? Thermoregulation means what? Thermoregulation, whether it should be gain of it or lose of it. I'm coming. So these things are very much important, and this is important for what? To maintain our core temperature, right? To maintain our core temperature. People, why it is important for maintain our core temperature? তুই যখন বসে আছিস আর আমি যে দাঁড়িয়ে আছি, আমার তোর এবং বাইরেও যারা ঠান্ডাতে আছে, almost all are very narrow range core temperature is similar. Why? Why it is important to maintain our core temperature in within very short range, very narrow range? It must be there. If it is not there, it is derangement and medical emergency. বোঝা যাচ্ছে? আমি একটা এভারেস্টে চলে গেলাম কোনো প্রিকশনস না নিয়ে, আমার কোর টেম্পারেচার কমতে বাধ্য। কমে যদি যায়, আবার মনে করো আমি থরে চলে গেলাম বা সাহারা চলে গেলাম, এক্সট্রিম হিটে চলে গেলাম, 50 ডিগ্রি অ্যাবাভ টেম্পারেচার, কোর টেম্পারেচার মেনটেন করতে বডি নাও পারলে বা ফেলিওর হলে, the what will happen is a medical emergency for the temperature upbringing, and this is a problem in the temperature regulations. Why? Why it is important to maintain the core temperature? This is my first question. কেন? কোর টেম্পারেচার ফাংশন কি? কোর টেম্পারেচার মানে কি? এই বডি আছে, এইখানে কোর টেম্পারেচার আছে। This is our core temperature and this is our cell temperature. Cell. Why this core temperature must be constant? C for constant. Why? দেখো আর কিছু কথাই বলছো। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। Yes. So very good. Sit down. So many enzymatic processes, metabolism is going on each cell at a fixed temperature of core. Right? একটা fixed temperature constant যদি না থাকে, তাহলে metabolism, enzymatic reactions, different processes will stop and cellular damage will be there. So cellular death will be there. So to maintain the homeostasis, এই কথাটার নাম কি বলা হয়? Homeostasis, not hemostasis. এটাকে বলা হয় থার্মাল হোমিওস্ট্যাসিস। হোমিওস্ট্যাসিস, homeo means internal environment. Our internal environment by any means must be constant or maintained. That is called homeostasis.
Homeostasis may be in case of blood, in case of temperature, in case of many things. Homeostasis means not only the temperature. If it is homeostasis of temperature, it is called thermal homeostasis. May come as a short note also. It is a thermal homeostasis. It is very good mechanism in our body. It is very powerful. Our regulation system is there in our body, in our brain, to maintain our homeostasis related to our temperature. So maintain the what? Target কি? কোর টেম্পারেচারকে মেনটেন করা। এখন এইখানেতে সেল টেম্পারেচার মানে হচ্ছে আমি যেটা থার্মোমিটার দিয়ে দেখি, দ্যাট ইজ রিফ্লেক্ট অফ দ্য কোর টেম্পারেচার অলসো। নাও হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কোর টেম্পারেচার? কোর টেম্পারেচার মানে কি? শরীরের ভেতরে অফ হোয়াট? শরীরের ভেতরে তো অনেক কিছু আছে। Deeper tissue surrounded the deep tissue, the temperature present surrounding the deep tissue is known as core temperature. The tissue মানে সেল, তো তার চারিদিকে একটা টেম্পারেচার মাস্ট বি ফিক্সড। সেটা কি হবে? নর্মাল টেম্পারেচার কত? কোর টেম্পারেচার মনে আছে কারো? 98 ডিগ্রি ফারেনহাইট টু 98.6 ডিগ্রি ফারেনহাইট। আমার কোনো বাচ্চার মারা যখন ফোন করে এবং বলে যে স্যার বিশাল জ্বর এসছে, কত জ্বর এসছে না, বললো যে স্যার 99 জ্বর চলে এসছে। তো 98.6 is normal. If the mother is recording the temperature in the noon, like 2 p.m. at 3 p.m. in the scorching heat, then do you expect that the temperature will be 98.6? It can raise it to 99 degrees. So that means almost normal. I advise normally that's just sponging করুন। Sponging means জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে দিন, একটা ছোট বাথ দিয়ে দিন, চান করে দিন, কমে যাবে। The cell temperature, এটাকে যদি সেন্টিগ্রেডে করতে চাই তাহলে 36.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড to 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। Remember, if the core temperature is below 32 degree centigrade, it is emergency, that is medical emergency. And if it is core temperature is more than or equal to 43 degree centigrade, then it is also medical emergency. So it narrow range 0.5 to 0.6 degree centigrade and degree Fahrenheit changes এর মধ্যে কোর টেম্পারেচারকে রাখতে হবে। দ্যাট ইজ আইডিয়াল ফর দ্য টেম্পারেচার রেগুলেশন। টার্গেট কি আমার? আমি এই টেম্পারেচার রেগুলেশন জানতে যাব কেন? জানতে যাব কারণ we have to keep our core temperature in constant to make the different processes, enzymatic process, biological reactions, metabolism, it happens in a fixed or constant temperature. একটা বডি টেম্পারেচার আমার মনে করো এখানে 102 হয়ে গেছে ডিগ্রি ফারেনহাইট, 98.6 থেকে 102 ফারেনহাইট। So all the metabolism will be disturbed. And remember, whenever you are sleeping and sitting and learning in the class, your metabolism is going on. Your metabolism is going on. That means heat is producing and producing. You have taken breakfast. That means you have nutrition taken, right? You have nutrition taken. Carbohydrate খেয়েছিস, কিছু fat খেয়েছিস, কিছু protein খেয়েছিস, ডিম খেয়েছিস. So nutrient, it gives formation of ATP. দেবে কি দেবে না? দেবে তো। But all the nutrients cannot transfer into the ATP. Most of the energy is coming as a heat, and মাত্র 25% is coming as a ATP formation. Again, the ATP is used for the utilization of the different function, that is called work done. আমি হাঁটাচলা করছি, তুই এই ক্লাস থেকে ওই ক্লাস যাবি, so work done. During this work done, not all the energy into the ATP is converted into work. It is release the heat. তাহলে বুঝতে পারছিস প্রত্যেকটা জায়গাতে is releasing our heat. If heat is producing and producing, do you expect if our temperature regulation system is absent, then 98.8 degree Fahrenheit or to 98.6 degree Fahrenheit or within the 37 degree centigrade, it can be maintained? No. So that means some regulatory system must be there. তাই তো? যদি আমার এত হিট বেরোচ্ছে স্যার, তাহলে এত হিট থেকে এইটাকে মেনটেন করা তো মুশকিল। If it is problematic and creates problem up to this, then core temperature cannot be constant. But to keep our constant is our body mechanism, is that is called a homeostasis, that is thermal homeostasis. বোঝা গেছে এইটুকু? এর মধ্যে সমস্ত চ্যাপ্টারটা আছে। এই যেটুকু লেকচার দিলাম ফর 15 মিনিটস, এর মধ্যে থার্মোরেগুলেশন যা দিয়েছে ফিনিশ হয়ে গেছে।
তাহলে কি কি পয়েন্টস এখানে অ্যাড হলো? এখানে পয়েন্টস অ্যাড হলো যে এনিথিং, এনি এনভায়রনমেন্ট, টেম্পারেচার, হোয়াট এভার ইট মে বি, কোল্ড অর হিট, we must keep our core temperature in constant level within narrow range. 98 to 98.6 degree Fahrenheit is a normal, and 36.5 to 37 degree centigrade is normal core temperature. If it is less than or equal to 32, it is medical emergency core temperature, and if it is 43 or 43 more than above 43, then it is also medical emergency, right? That's why if environment temperature is 40 above, 42, 44, 46, that's the responsible for our heat stroke. I'm not going details. If time permits, I will details in the heat stroke, otherwise in next class. So heat stroke is a very preventive measures is there, but before that, you have to remember that in case of environment temperature is too much heat and your body metabolism is going on, you can't keep constant of our core temperature, and that is the main problem of the heat stroke, right? So in these cases, prevention and regulations of our body, একটা হিট স্ট্রোক হওয়ার আগেও আমার বডি কিন্তু অনেক কিছু রেগুলেশনস করবার চেষ্টা করবে। বডি উইল ট্রাই টু মেক ওভার আওয়ার রেগুলেশন টু কিপ হোমিওস্ট্যাসিস, টু কিপ থার্মাল হোমিওস্ট্যাসিস অফ দ্য কোর টেম্পারেচার। কোর টেম্পারেচারকে ফিক্স রাখার জন্য সে চেষ্টা করবে। সে তুই গ্যাংটক চলে যা, হিমালয় পর্বতে চলে যা, ইউ আর গোয়িং টু হিমালয়াস, এনিথিং, any high hills or mountains, environment is very chill, -20, -30 also, এটা তো হতে পারে না যে you will die, গেলি আর মরে গেলি, no, কেন? Because of that reason of our internal body system of regulation. And also there is a term like our deep sea and our also high hills, acclimatations to cold and acclimatation of the heat or hot, that is also a term. I'm coming later if time permits. When we are taking any nutrients, then heat is coming out. This heat is coming out is called specific dynamic action. নামটা শোনা আছে? Specific dynamic action is a food stuff, SDA of food stuff. Anything you are taking as a food, it will come as a formation of ATP. In the between, it will come as a heat, and also after the formation of ATP and implications to work done. আমি এটা খেলাম, তুই হেঁটে হেঁটে এখানে ক্লাসে এলি, you are work done. That means you are using that ATP, right? You are using that ATP, but not you are not using all the ATP through the formation of work done. In the between, you will release the heat also. So always the metabolism is going on and heat is producing, but core temperature is maintained, and that is called specific dynamic action. Not the less than that is another term is that basal metabolic rate. Basal metabolic rate, BMR. Anything you are taking any food, your body temperature will increase, right? So বাড়বে। তাহলে হিট গেইন অ্যান্ড হিট লস, এইটা কোন কোন মেকানিজমে হতে পারে বল দেখি। এতগুলো বলার পরে আমি এবার আসবো হিট গেইন আর হিট লস। এটা বুঝতে পারলে টেম্পারেচার রেগুলেশন খতম হয়ে যাবে। তাহলে আমি যদি বলি যে রেগুলেশন, তাহলে দুটো ভাগে ভাগ করবো। একটা লিখবো যে হিট গেইন, তাহলে কোন কোন মেকানিজমে আমার হিট গেইন হতে পারে আর কোন কোন আমার মেকানিজম আমার হিট লস হতে পারে। বল হিট লস লিখে দিলাম আমি, তুই যা বললি, সোয়েটিং হবে। দেন এখানে এখনো একটা হয়নি, শিভারিং। দেন নাম্বার 2, এখানে এক হলো, এখানে এক হলো, তারপর হিট গেইন আর কিছু হবে। এই যে একটু আগে বললাম SDA of food stuff. Number 3 BMR, sorry BMR, basal metabolic rate, খাওয়ার পরে বাড়বে হিট। আর কিসে বাড়বে? আগে হিট গেইনটা কর, আর কিসে বাড়বে হিট? এটিপি বাড়লেই নয়, ওটার সঙ্গে SDA এর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ওটা এটিপি বাড়লে হিট বাড়ে না, এটিপি করার সময় তো হিট জেনারেট করে, হিট জেনারেশন হচ্ছে। তার মানে কি হিট গেইন মিন্স হিট জেনারেশন।
So anything you are dealing with the heat gain, that means you have to generate the heat. আমি একটা ঠান্ডা জায়গায় চলে গেছি, তো ঠান্ডা জায়গায় চলে গেলে আমার বডি কি চাইবে? হিট লস করতে চাইবে না হিট গেইন করতে চাইবে? হিট গেইন করতে চাইবে, আর হিট লস প্রিভেন্ট করবে। ভাই তুই বেরোস না, তাহলে আমার কোর টেম্পারেচারটা যাবে। সিম্পল। আর কি কি হতে পারে? ভেসোকনস্ট্রিকশনস। ঠান্ডা জায়গায় গেলে কি হবে? ভেসোকনস্ট্রিকশনস। কেন হবে ভেসোকনস্ট্রিকশন? কেন হিট হিট প্রিজার্ভেশন কেন হয়? ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যায়, তো সারফেসে আসছে না নিয়ে, তো ওখান থেকে আর হলো না। তাহলে আমার যদি এটা স্কিন হয় আর এখানে যদি আমার একটা ব্লাড ভেসেল যায়, আমার যদি এখানে ভেসেলেই ব্লাডটা কম যায়, তাহলে এখানকার যে হিটটা, তাহলে এখানে সেটা কম যাবে কিনা? এইবার তোকে জানতে হবে যে হিট লসেস প্রসেস গুলো কি কি আছে। রেডিয়েশন, এখানে একটা সোয়েটিং বলেছিস, আমি একটু হিট লসে চলে গেলাম। রেডিয়েশন, তারপরে হচ্ছে তোর কন্ডাকশন, এগুলো ফিজিক্সের জিনিস তো। নাম্বার 4 হচ্ছে কনভেকশন, তারপর হচ্ছে কি এভাপোরেশন, এভাপোরেশন, দেন radiation, conduction, convection, evaporation. These are the key loss of heat. তাহলে আমার যদি টেম্পারেচার এখানে ব্লাড ভেসেলটা কনস্ট্রিক্ট করে গেছে, তাহলে ব্লাডের অ্যামাউন্ট কম, তাহলে এখানে রেডিয়েশন হবে? আর রেডিয়েশন হবে না। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রেডিয়েশন? রেডিয়েশন মিনস, এই মনে করে এখানে যে সেল, মানে আমার স্কিন আছে, এটা স্কিন, আর এইখানেতে আমার সারাউন্ডিংস আছে। রেডিয়েশন মানে কি? রেডিয়েশন মানে প্রপোর্শনেট লস অফ এনি ওয়ান। মনে কর এই 44 ডিগ্রি টেম্পারেচার 46 কিছুদিন আগে হচ্ছিল, তখন তখন রেডিয়েশন এইদিকে হবে না এইদিকে হবে? ফ্রম এনভায়রনমেন্ট টুয়ার্ডস দ্য স্কিন আসবে। তার এর টেম্পারেচার বেশি আমার বডি থেকে, আমার স্কিনের টেম্পারেচার থেকে, তবেই আমার বডি বেশি হিট হচ্ছে এবং হিট স্ট্রোক হচ্ছে। সো রেডিয়েশন মিনস নট ফিক্সড। কিন্তু তোমার বডি, তোমার খুব জ্বর, এখানে মানুষ কোনো একটা জায়গায় খুব জ্বর, তার হিট কি হবে? তার হিট এই দিকে বেরোবে, বিকজ এনভায়রনমেন্ট টেম্পারেচার ইজ লেস দ্যান ইউর বডি টেম্পারেচার। দ্যাট ইজ কল্ড radiation. So if any heat loss is there and if blood circulation is less, that means coming to the heat from the blood is less amount for the radiation. That means ultimately radiation will be less. That means heat loss will be less. Indirectly what? Heat preservation will be less. So vasoconstriction, not heat producing, it is preservation of the heat by the vasoconstriction. তাহলে আমি যদি বরফে হাত দিই, তাহলে হাতটা আমার কনকন করে ওঠে, ফ্রস্ট বাইট, পেনফুল, ডিউ টু দিস হোয়াট? দিস ওয়ে। ফ্রস্ট বাইটটা একটু ডিফারেন্ট বিকজ দিস নার্ভ স্ট্রেচিং and nerve irritations will be there. Terminal nerve is that's causing the pain sensation. That is a different entity. So these are the heat gain mainly. SDA, BMR, shivering, vasoconstrictions. আর কি আছে না? থার্মোজেনেসিস। ওয়ান ইজ শিভারিং থার্মোজেনেসিস, এটা একটা। আরেকটা গেল 5 নম্বর হচ্ছে নন শিভারিং এনএসটি, নন শিভারিং থার্মোজেনেসিস। নন শিভারিং থার্মোজেনেসিস is happens in adult or infant? কেন? Because non shivering thermogenesis is due to the presence of brown adipose tissue. কি থাকবে ওখানে? ব্রাউন adipose tissue. তাহলে NST is brown adipose tissue. Now question is that why this non-shivering thermogenesis will be stimulated by which nervous stimulation? That is sympathetic stimulation. Vasoconstriction কার স্টিমুলেশনে হবে? sympathetic stimulation, sympathetic stimulation, vasoconstriction হবে। আবার এই আবার
করবে by the release of norepinephrine and epinephrine. বোঝা গেল? তাহলে এন্ডোক্রাইনাল কজ অফ হিট গেইন জানা যাচ্ছে। এন্ডোক্রাইনাল কজ কেন বললাম? বিকজ norepinephrine and epinephrine coming into action for the non-severing thermogenesis through the brown adipose tissue present mostly in high amount in the infant. That's why বেবিরা যখন নিউবর্ন জন্মাচ্ছে তারা সিভারিং করে না, তারা সিভারিং করবে না, কাঁপবে না। তাদের সিভারিংটা যদি হয় তাহলে আমাকে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি ভেবে হয় কনভালসেন ভাবতে হবে, আর নইলে জিটাইটিস ভাবতে হবে। দিস ইজ ডিফারেন্ট এন্টিটি। Non-severing thermogenesis is going on due to the sympathetic stimulation. Release of norepinephrine and epinephrine activates or acts on the brown adipose tissue of infant. তাহলে স্যার এখান থেকে আর কি লাভ? এটা থেকে কি জেনে আমার কি লাভ আছে? When brown adipose tissue is stimulated by this norepinephrine, then what will happen? T4 to T3 will form. থাইরয়েডের কথা আসছে এবার। এন্ডোক্রাইন ফাংশন অফ থার্মোজেনেসিস। এন্ডোক্রাইনের কজ, যখনই আমাদের ঠান্ডা লাগে তখন আমাদের টিআরএইচ বেরোয়। টিআরএইচ এর ফুল ফর্ম কি? থাইরয়েড রিলিজিং থাইরোট্রপিন রিলিজিং হরমোন। কোথা থেকে বেরোয়? অলওয়েজ রিমেম্বার, এনি রিলিজিং, এনি ইনহিবিটিং ইজ ফ্রম দ্য হাইপোথ্যালামাস। যে কোনো এক্সামিনার যাই কোশ্চেন করুন, যখন রিলিজিং বলছে অলওয়েজ think about hypothalamus. Don't tell the pituitary. 95% of your students tell absolutely wrong in the Bible. আমি এই জিজ্ঞেস করলাম টিএসএইচ কোথা থেকে বেরোয়? ও বললো স্যার হাইপোথ্যালামাস। টিআরএইচ কোথা থেকে বেরোয়? ওটা কি ছিল? টিএসএইচ মিন্স thyroid stimulating hormone. It's coming from pituitary and pituitary. But thyroid releasing hormone, releasing, then it is released from the hypothalamus 100%. All the releasing hormones, all the inhibiting hormones, all are released from the hypothalamus. No exception is that, right? So in this case, T4 is why it is needed. T3 is great increased expression of one uncoupling protein, that is UCP1. It is high amount present in the infant. Its expression will be increased. Why it is needed? দেখেছিস তো ছোট ছোট জিনিস, আমি ভাবিও নি যে আমি এখানে ঢুকবো, কিন্তু ঢুকে গেছি। ছোট ছোট জিনিস, বাট দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর all throughout your life. It is a biochemistry. Uncoupling protein. Why it is important? Now you come to that reactions. ওই যে আমি একবার লিখছিলাম না যে নিউট্রিয়েন্ট থেকে এটিপি তৈরি হবে, নিউট্রিয়েন্ট থেকে এটিপি তৈরি হচ্ছিল তো, and এখানে কিছু হিট দিচ্ছিল কিনা, and this ATP is come with the work done and also giving the heat. Right? So during this ATP formation, the hydrogen bonding or hydrogen gradient is coupled for the release or dissipate of the heat. Uncoupling protein uncouples those things so that ATP formation না হয়ে পুরোটাই হিট জেনারেট করে। বোঝা গেল? আমি কি করতে চাইছিলাম? ব্রাউন ফ্যাট দিয়ে যেন আমি হিট পাই। তাহলে আমি যদি বেশি করে হিট পাই আমার অসুবিধা নেই, আমার এটিপিতে কিছু এনার্জি চলে যাচ্ছিল। কিভাবে যাচ্ছিল? হাইড্রোজেন গ্রেডিয়েন্ট থ্রু দিয়ে। তাকে কি করতে হবে এবার? আনকাপলিং প্রোটিনকে এক্সপ্রেশনকে বাড়ালো। কে বাড়ালো? T3 এলো কোত্থেকে? T4 থেকে। কে নিয়ে এলো? ব্রাউন ফ্যাট স্টিমুলেশনস বাই নরএপিনেফ্রিন, মোস্টলি নরএপিনেফ্রিন। নরএপিনেফ্রিনটা কি হবে এলো? সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন লাইক ভেসোকনস্ট্রিকশনস। That stimulates the key what? Non-severing thermogenesis. Severing করবে না। Brown fat, T4, T3, then uncoupling, then ultimately it increasing heat and no ATP. বোঝা গেল? This is your biochemistry. Go through your biochemistry. And then this is called uncoupling protein 1. This expression will be increased and number of concentration of this the uncoupling protein is much more higher than the adult. Infant অনেক বেশি আছে। So this brown adipose tissue fat generation or non-severing is important for infants, not for us, not so much important, because with age the brown adipose tissue amount will be decreased much more.
দেন দ্য ইনফ্যান্টস। তাহলে ইনফ্যান্টসের ক্ষেত্রে থার্মোজেনেসিস, থার্মোরেগুলেশনস, এ বিগ পার্ট ইজ দ্যাট নন সিভারিং থার্মোজেনেসিস। আবারও বলছি, নন সিভারিং থার্মোজেনেসিস and shivering thermogenesis is an example of the process of heat gain. তাই তো? তাহলে আমি নন সিভারিং এর ক্ষেত্রে কি দেখলাম? It's coming through the bound adipose tissue, formation of T4 to T3, and this T3 increases activation or expression of the uncoupling protein 1, and this uncoupling is for the dissipation, টার্মটা লিখে রাখ, dissipation of hydrogen gradient, dissipation of hydrogen ion gradient, বোঝা যাচ্ছে? This gradient কে যদি আমি dissipate করে দিই, then ATP will not form. ATP will not form. All the energy diverted into this in case of infant bound adipose tissue. বোঝা গেছে? তাহলে যদি নন সিভারিং থার্মোজেনেসিস শর্ট নোট, ভেরি কমন ইন পপ, আরামসে তোরা লিখতে পারবি যদি আজকের ক্লাসে করে থাকিস, নাহলে কিছু লিখতে হবে। বইতে এইভাবে বোঝানো আছে নাকি আই ডোন্ট নো, তাহলে লেখা আছে হয়তো ইনফ্যান্টে পাওয়া যায়, বাট তোর গ্রেডিয়েন্ট এত কথা প্রবাবলি থাকার কথা নয়, except few journals are there. So whatever you are going through this way, uncoupling protein expression must be increased by the T3. But T3 ফরমেশনের জন্য T4 এর অ্যাক্টিভেশন দরকার। That's why sympathetic stimulation and non-epinephrine is coming. And sympathetic stimulation, any special conditions like cold, sympathetic stimulation will be key আসবে। And also you can say heat generation will come from the TRH, থাইরোট্রপিন রিলিজিং হরমোন থেকেও আমাদের হিট গেইন করবে। এইভাবে করবে, TRH বেরোবার পরে TSH বেরোবে, TSH বেরোবার পরে ইট উইল টার্গেট T3 and T4 বেরোবে, কনভার্সন হবে। Basically what happens here, deiodinase enzymes are activated, তাই তো? কি রে, থাইরয়েড হরমোন ভুলে গেছিস নাকি? Iodinase enzyme ছিল না? Enzyme is helpful for the T4 and TSH. These enzymes are activated by the non-epinephrine, and so that sympathetic stimulation causing the conversion of the T4 to T3, and this T3 is increase the expression of uncoupler protein 1, and this uncoupling between these ATP and bonding and hydrogen gradient coupling is dissipated, so that maximum energy from the nutrient goes into the heat formation, not for the ATP formation. বোঝা গেল? If ATP is formed, then it will become down, it goes into the utilization of this ATP energy. For the utilization of that ATP energy, not all the energy is formed for the work done. Some of heat will come. So দুটো জায়গা থেকে হিট বেরোচ্ছে, রাইট? এখন দেখা যাচ্ছে যে এটিপিটাই তো তৈরি করতে দিচ্ছে না, ম্যাক্সিমাম হিট ইজ কামিং ডাউন। সো পারপাস ইজ সলভড, থার্মোজেনেসিস। বাট ইন কেস অফ হিট লস, sweating important, as well as radiation important. Now what do you mean by conduction? Conduction বলতে কাকে বোঝায়? এইখানে একটা টেম্পারেচার আছে, খুব হিট, আমি এখানে টাচ করলাম, দ্যাট উইল কন্ডাক্ট দ্য হিট, যে বেশি তার থেকে যাবে, তাহলে হিট আমার এখানে যাবে। বাট আফটার সাম টাইম ইট বিকাম ইকুইলিব্রিয়াম, রাইট, সমান। সো দেয়ার উইল বি নো হিট লস, কোনো লস হওয়ার ব্যাপার নেই। আমার হাতটা গরম আছে, আমি একটা বরফে রাখলাম, ultimately it will come as a equal temperature equilibrium. So conduction does not so much helpful for the heat loss. So what does it help? It's the convection. What do you mean by the convection? Air movement. তাহলে আমার যদি এখানে এয়ার কন্ট্যাক্টে থাকে, স্কিনে এয়ার কন্ট্যাক্টে থাকে, তাহলে কন্ডাকশন তো হবে, but it will come immediately to some extent equilibrium, then no heat loss will be there. Equilibrium হয়ে গেছে, কেউ কাউকে দিচ্ছে না। Now if it is move convections, then what will happen? Physics কি বলে? More heat, heated air goes up and more cool air will come into the play. তাহলে কি হবে? আমার এখানে হিট নিল, বেরিয়ে গেল, আবার এখানে পুরনো ঠান্ডা একটা মলিকুল এলো, হিট নিল, বেরিয়ে গেল। So what is happening? Heat loss is going on. So radiation and convection both are responsible for 60% of our heat loss. বোঝা গেল? 60% of our heat loss is going through our convection
and radiation. Very little amount by the conductions, the 1 to 2% mainly. And rest 30%. 30% will be through sweating. And rest 10%, 60, 30, 90 10% from urine, excreta, etc. বোঝা যাচ্ছে? Heat loss এর 100%, convection and radiation 60%, sweating 30%, 10% excreta and urine pass out. From here, this heat is going loss. So most of the cases, sweating is very important. But remember, if it is sweating and you are wiping out the sweat, then the heat loss will be less. কেন? কারণ ও তো হিটটা টানতে পারছে না। সোয়েটিংটা কেন হলো? সোয়েটিং হলো জলের বিন্দু জমে গেল এখানে। We are wiping down, water is not there. So it's not collecting energy from the heat energy from your body or from your skin. So if you wipe out, then less will be heat loss. Again, if there is heat plus humidity, প্রচুর humidity আছে, then also your heat loss will be less. The humidity কষ্ট হয় আমাদের কেন? humidity আমরা behavioral therapy চেঞ্জ করে দিই, behavioral আমাদের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যায়, আমাদের অটোমেটিক এসিতে হাত যায়। এখনকার ওদের অটোমেটিক আমরা বলতে না বলতে ঘরে ঢুকলেই ফ্যানে হাত যাচ্ছে। These things are behavioral changes for the heat inside your body due to the outside heat as well as humidification or humid. So if you want to lose to the sweating to 30%, then you should not wipe out your sweat, right? So this is a good message for me. So these are your heat loss process, and this is your heat gain process. এইটুকু যদি বুঝতে পারিস তাহলে থার্মোরেগুলেশনের মোটামুটি 90% ফিনিশ। যাই কোশ্চেন আসুক অ্যান্সার দিবি। নাও কন্ট্রোলটা তাহলে করে কে স্যার? এইসব এত কাণ্ড কারখানা যে করছে সে কে করছে? That means regulations. And remember, always regulation means receptor, afferent fibers, center, efferent fiber, and effector. বোঝা গেল? Any regulation of your physiology or biochemistry, anything else, especially in physiology, whenever you are dealing with regulation, that means few points will come. One point is receptor. The receptor is must to recognize. Number 2 is afferent fibers. Number 3 is the efferent fiber. Center. Afferent আমার সেন্টারে যাবে। Number 4 efferent fiber. Number 5 is the effector. বোঝা যাচ্ছে? Receptor. Now the question is that, sir, what kind of receptor is this for the heat and cold, and why it is present? Suppose you are going to a very hot environment and a cold environment, taking the cold environment. Why I am taking the example of cold environment? Because our receptors are more sensitive for the cold than our heat. আমাদের ভিতরে যে রিসেপ্টরস আছে সেটা দুটো জায়গাতে থাকে। একটা হচ্ছে আমার সেলের জন্য, সেল টেম্পারেচারের জন্য আমার স্কিন রিসেপ্টর, আরেকটা হচ্ছে আমার কোর টেম্পারেচারের জন্য আমার ডিপ টিস্যুর ভিতরে রিসেপ্টর বা ব্লাড ভেসেলের মধ্যে রিসেপ্টর। বোঝা যাচ্ছে? ব্লাড ভেসেলের রিসেপ্টর থাকে বলে সিম্পাথেটিক স্টিমুলেশন হয়, বলে ভেসোকনস্ট্রিকশন হয় ফর দ্য কোল্ড। তাহলে রিমেম্বার দ্যাট দ্য রিসেপ্টরস আর মোর সেন্সিটিভ টু আওয়ার কোল্ড, not the heat. So if you understand the cold regulation, then automatically you can understand the heat regulation, but hot temperature regulations, because our receptors are more prone. তাহলে রিসেপ্টর আমাদের কি আছে? রিসেপ্টর আমাদের আছে দু তিনটে জায়গাতে আছে। একটা হচ্ছে আমাদের পেরিফেরি, একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল। সেন্ট্রালে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার মেনলি আমার hypothalamus, and the others are in the blood vessels and the deeper tissue as well as skin. তাহলে আমি সাপোজ আমি গ্যাংটকে গেলাম, খুব ঠান্ডা, সোয়েটার ফোয়েটার কিছু নিয়ে যাইনি, তাহলে আমার ফার্স্ট সেন্সেশন হবে স্কিনের রিসেপ্টর। সে কি করবে? ই রিসিভ দ্য ইনফরমেশন and goes by the afferent pathway and goes to the center. Center means what? Hypothalamus. Now I am coming to some extent, that is center. সেন্টারের মধ্যে আমার ভাগ আছে posterior hypothalamus and anterior hypothalamus. Posterior hypothalamus is responsible for PC, that means cold, P and C, and it is called AH, that is called anterior hypothalamus, that is a heat. বোঝা যাচ্ছে? Heat or hot যাই বলিস is sensitive for the anterior hypothalamus.
and this is posterior hypothalamus for the cold. Now I am dealing with anterior hypothalamus in the Gangtok or the posterior hypothalamus. I am dealing with the Gangtok in a hilly mountain area. Which one is responsible for me for the contour? Anterior hypothalamus. Why? It is responsible for the heart. And you are telling anterior hypothalamus. It is responsible for heart. I am in the Gangtok, in the cold area. So which center will be activated? Posterior hypothalamus. PC will be stimulated. C means cold. PC means posterior hypothalamus. Cold. বলিস না এগুলো ভাইবাতে তো জিজ্ঞেস করা হয়, আমি তো আরামসে করি। আর আমি যখন পড়াচ্ছি তো আমি তো করবোই, তোদের সময় তো ভাইবাতে তুই পাবি এই কোশ্চেনগুলো। If you can't answer, গেল। So posterior hypothalamus is for the cold through the receptors present in the skin as well as for the deeper tissue and the blood vessel. Information এখানে চলে গেল। এ কি করবে? হিট গেইন করবে না হিট লস করবে? হ্যাঁ, হিট গেইন করবে। এই বলি আগে দিয়েছিলাম পড়িয়ে, এটা হচ্ছে হিট গেইন করবে। তবেই হিটটাকে রাখতে পারবে, কোল্ডটাকে কম্পেনসেট করতে পারবে টু মেনটেন আওয়ার কনস্ট্যান্ট কোল্ড টেম্পারেচার। কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার চাওয়ার জন্য আমাকে হিট কনজার্ভ করতে হবে বা হিট গেইন করতে হবে। তাহলে কিভাবে করবো? ফার্স্ট অফ অল করবো ভেসোকনস্ট্রিকশন। বলেছিলাম সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন দিয়ে আমি কি করব না, আমি এখানে চলে এলাম, দিয়ে আমি কি করব না ভেসোকনস্ট্রিকশন করব। ভেসোকনস্ট্রিকশন করব। আরেকভাবে হয়, আমার ঠান্ডাতে আমার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ কল্ড কন্ট্রাকশন অফ দ্য ইরেক্টর স্পাইনি মাসেল। তাই তো? ইরেক্টর পাই না তো, কি নাম বলো ওটাকে? পাইলো ইরেক্টরাস, এরেক্টাস কি একটা নামটা ভুলে যাচ্ছে। এখানকার যে মাসেলটা আছে হেয়ার ফলিকলস, দিস মাসেলস উইল বি কন্ট্রাক্টেড এন্ড হোয়াট উইল হ্যাপেন, এদের চুলগুলো খাড়া হয়ে যাবে, and that will air trapped, and air trapping is acts as an insulator, but it is less prominent in case of human beings because humans have not so much hair. It is important for polar bear, তাদের প্রচুর হেয়ার, and that causing the insulations of the heat, and that is helpful. Number 2. Number 3, shivering or non-shivering in case of infant, and shivering thermogenesis for the adults. তাহলে shivering thermogenesis will come. Another important thing I missed, that this one is also called thermogenin. এটাকে আরেকটা নাম হচ্ছে thermogenin. এই আনকাপলিক প্রোটিন 1 এর আরেকটা নাম হচ্ছে thermogenin. দিতে পারে কোন শর্ট নোট বলি স্যার তো বলেন। So this is your known case. Thermogenin is also called uncoupling. Anyway, so posterior hypothalamus information goes for the shivering, thermogenesis. কি হবে? Descending tract. কে রুব্রোস্পাইনাল, রেটিকুলোস্পাইনাল, একটু আগে বলছিলাম না, শুরু করেছিলাম ক্লাসটা, শেষও করবো এটা দিয়ে। And that's causing the alpha motor neurons activation and skeletal muscle contraction rampantly. বোঝা যাচ্ছে? And that's causing the shivering to generate our heat. মাসেলে যদি আমার কন্ট্রাকশন করে, the metabolism will be there, heat will be there, so heat generation will be there, so heat gain will be there, and so our purpose will be solved. তাহলে মনে রাখিস এটা, shivering thermogenesis is a process of our descending tract, and these informations come from the hypothalamus to the brainstem through the cortico-bulbar pathways and to some extent cortico spinal tract, like oigulo rubrospinal and reticulospinal, mainly the reticulospinal. It is basically a involuntary process. তুই গ্যাংটকে চলে গেছিস, তুই আটকাতে পারছিস না, কাঁপছিস, কিছু পড়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ইনভলেন্টারি প্রসেস, কন্ট্রোল করতে পারবি না। একটু করতে পারলেও দ্যাট উইল বি ডান বাই দ্য ইয়োর রুব্রোস্পাইনাল। Otherwise, reticulospinal, continuously shivering and generating the heat, and to maintain the core temperature. Target is fixed. Target is our এত কিছু ক্লাসের সব কিছু টার্গেট হচ্ছে 90 to 98 to 98.6 or within the 37 degree, 36.5, 37 degrees, the narrow range core temperature must be maintained. এত কিছু জানার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে এটা। এত কিছু আমাদের ডিসেন্ডিং ট্র্যাকের উদ্দেশ্য কি জানা? টু টেক স্টেডি অ্যান্ড টু সাম ফাইন স্কিল মুভমেন্ট। এতক্ষণ তো যে লিখছি, কোন ট্র্যাক হেল্প করছে? ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক, যার 80% ক্রস করে
আর 20% ক্রস করে না। আমি যেরকম করে ঘুরছি বোর্ডের দিকে, অ্যাক্সিয়াল মুভমেন্টস আর গোয়িং টু দ্য anteriospinal tract, and anteriospinal tract also cross where anterior column. তো বলেছিলাম তো, ভুলে গেছি। anterior corticospinal tract does not cross the medulla, it is crossed at the level of anterior column of the spinal cord. This is anterior white matter of the white column, anterior white column of the spinal cord, and then goes to the opposite side of the কোথায় চলে যাবে anteriorly gray horn matter synapse করতে through the medial synapse to alpha motor neurons, rubrospinal tract synapses through interneurons, and reticulospinal tract moreover releases the gamma motors, to some extent alpha motor is there like that. এই রেটিকুলোস্পাইনালের আলফা মোটর ডিসচার্জের জন্য, রুব্রোস্পাইনালে আলফা মোটর ডিসচার্জের জন্য, ইন্টারনিউরাল কানেকশনসের জন্য skeletal muscle will be repeatedly contraction will be there, and that is called shivering. This contraction is happening. So shivering and convulsion we have to identify, especially in case of infant, because in case of infant there is no shivering thermogenesis, that is non-shivering thermogenesis is happening in the cold. So these things are important for the vasoconstrictions, and in this way sympathetic stimulation causing the norepinephrine release, epinephrine release, endocrine release, and that causing the non-shivering thermogenesis in case of infant through the bound fat, through the T3 expression, through the increased expression of uncoupler protein or thermogenin, and that's causing the uncoupling between the ATP generation and hydrogen gradient, and so that in spite of producing ATP, whole energy is converted into heat, so that it is heat generated and heat gain, and so our purpose will be solved. The posterior hypothalamus, our functions kintu hocche amar mainly these two ways, right? আরেকটা কি করতে হবে আমাকে, যে আমাকে হিট লস বাঁচাতে হবে, তাই না? তো হিট লস আমি কিভাবে বাঁচাবো? আমি রেডিয়েশন থেকে বাঁচবো, কনভেকশন থেকে আমি বাঁচবো, তার জন্য আমি ঢাকা নেব, অ্যান্ড বিভিন্ন চেঞ্জেস লাইক দ্যাট মুভমেন্ট আমি এরকম করে করলাম কেন? টু ডিক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া, টু রিডিউস দ্য রেডিয়েশন। আমি হেঁটেই না, এরকম করে ঠান্ডা লাগছে, জামা কাপড় কেন নিই? এয়ার ট্র্যাপ। জামা কাপড় কেন নিই? এয়ার ট্র্যাপ। কম্বল কেন নিই? টু মেক ইট ইনসুলেটেড, টু মেক দ্য এয়ার ট্র্যাপ in our skin and the surrounding, so that it acts as an insulator. কম্বল নিলাম আমরা, এগুলো চেঞ্জেস আসছে। So these things are for the adaptations or going on. So these ছিল না adaptations, these things are adaptations. So in case of this and this, the sweating is for the heat loss, shivering is for the heat gain. So remember, cold receptors are more sensitive, much more sensitive than your hot receptors or related to our heat receptors. So how it acts? Anterior hypothalamus is responsible for the heat. তুই এবার থর মরুভূমিতে চলে গেছিস, সাহারা চলে গেছিস, heavy heat 51, 52. Which receptor will be responded? Anterior hypothalamus. But how it acts? Because its receptors are not so sensitive. It acts by the inhibiting posterior hypothalamus. বোঝা গেল? তাহলে এই anterior hypothalamus acts by inhibiting posterior hypothalamus. If it inhibits posterior hypothalamus, যা যা এতক্ষণ ধরে বকবক করছিলাম সবগুলো নেগেটিভ হবে। দ্যাট মিনস হিট গেইন উইল বি লস্ট। হিট গেইন হবে না, কি আমাকে বাড়াতে হবে? হিট লস বাড়াতে হবে। বাড়বে কিভাবে? রেডিয়েশন। এই দুটো মাসেল কাজ করছে, একটা হচ্ছে ইনফিরিয়র রেক্টাস আর একটা হচ্ছে সুপিরিয়র অবলিক, সেই জন্য সেইভাবে কাজ করছে, বুঝতে পেরেছি? আর টরশন মুভমেন্ট সাধারণত এটা ভলান্টারিলি করা যায় না, অন্যান্য মুভমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে এটা হয়ে আসে, বুঝতে পেরেছি? যেমন সুপিরিয়র অবলিক মাসেল ট্রক্লিয়ার নার্ভ কাজ করছে, সুপিরিয়র নার্ভ কাজ করছে। এই মাসেলটা কিভাবে গিয়েছে? মনে করো এটা যদি আইবল হয়, এটা আইবলের মনে করো ইকুয়েটার, এটা সামনের দিক দিয়ে গিয়ে ইকুয়েটারের পিছনে এইভাবে লেগেছে টেম্পোরাল সাইডে। কাজে এই মাসেলটা যদি মুভ করে তারপর হবে কি একে ডিপ্রেশন করবে, হ্যাঁ, আবার সুবিধা মতন সুযোগ পেলে একে ইনটরশনও করবে। আর যেহেতু এটা টেম্পোরাল সাইডে রয়েছে, এদের টানলে পরে সেকে অ্যাবডাকশনও করবে, এইভাবে করবে। আর সুপিরিয়র রেক্টাস মাসেলটা রয়েছে এরকমভাবে, কাজে সে এটাকে এলিভেশন করবে,
সুযোগ পেলে সে একে মানে অ্যাডাকশন করবে, হ্যাঁ, আবার একটু এক্সটরশনও করতে পারে। কাজেই এক্ষেত্রে এই যে দুটো যে সেকেন্ডারি মুভমেন্ট, এটা পরস্পরকে নিউট্রালাইজ করে দেবে। এর জন্য মিড পজিশন অফ গেজ থেকে উপরে তোলা যাবে। কাজে কিন্তু আমরা যদি ল্যাটারাল সাইডে সরিয়ে নিই, তারপরে দেখা যাচ্ছে সুপিরিয়র রেকটাস এমন একটা পজিশনে রয়েছে যে সে এলিভেট করতে পারবে, তার অন্যান্য মুভমেন্টগুলো সেখানে ম্যানিফেস্টেশন হবে না, তার ওরিয়েন্টেশনটা এই অবস্থায় রয়েছে। হ্যাঁ, আর সুপিরিয়র অবলিক যদি সেই অবস্থায় থাকলে পরে সে ইনটরশনটা করতে পারছে, কিন্তু তার ডিপ্রেশন বা এগুলো করতে পারছে না। কিন্তু ইনফিরিয়র অবলিক নিচের দিকে রয়েছে, নিচের দিক দিয়ে এরকমভাবে রয়েছে। কাজে সে যখন মুভমেন্টটা করবে সেখানে যে ইকুয়েটারের পিছনে এরকমভাবে যুক্ত হয়, তার ফলে কী হয়, সে যখন মুভমেন্ট করছে তখন সে তাকে এলিভেট করার চেষ্টা করছে, এবং ইনফিরিয়র অবলিকের যে এক্সটরশন মুভমেন্ট আছে সেটা সুপিরিয়র রেকটাসের ইনটরশন মুভমেন্ট দিয়ে এলিমিনেটেড হয়ে যাচ্ছে। আর এটার অ্যাবডাকশনের যে ক্ষমতাটা আছে সেটা সুপিরিয়র রেকটাসের অ্যাডাকশন ক্ষমতা দিয়ে নিউট্রালাইজড হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে যখন আমরা ল্যাটারাল সাইডে যখন নিয়ে গিয়েছি তখন সেখানে দুটো মাসেলই শুধু কাজ করবে, পৃথক হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে আমার একটা চোখের ক্ষেত্রে সেখানে সুপিরিয়র রেকটাস, অন্য চোখের ক্ষেত্রে সেখানে ইনফিরিয়র অবলিক সেখানে কাজ, সেটা অ্যাডাক্টেড হয়ে রয়েছে। আবার যখন আমি অ্যাডাকশন হয়ে আবার যখন আমি ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে যাচ্ছি, অ্যাবডাক্টেড আইয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইনফিরিয়র রেকটাস কাজ করছে, হ্যাঁ, আর অ্যাডাক্টেড আইয়ের ক্ষেত্রে সেখানে সুপিরিয়র অবলিক কাজ করছে। তার মানে জেনারেল রুল হচ্ছে যে রেকটি আর এলিভেটার্স অ্যান্ড ডিপ্রেসার্স when the eye is in abduction, and obliques are elevators and depressors when eye is adduction. কাজে বইয়ে দেখবে তোমার ছবি দেওয়া আছে যে সেখানে কিভাবে হবে। হ্যাঁ, তোমার এটা হচ্ছে মিড লাইন। তাহলে পরে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এইরকমভাবে যখন এই মুভমেন্টটা করছি, আমি মুভমেন্টটা মনে করো এরকমভাবে করছি, এইভাবে এরকম মুভমেন্ট হচ্ছে দুটো চোখ, তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যাবডাকশন হচ্ছে, আর এটার ক্ষেত্রে অ্যাডাকশন হচ্ছে। এটা হচ্ছে মিড লাইন অ্যাডাকশন। তাহলে পরে অ্যাবডাক্টেড আয়ের ক্ষেত্রে এখানে কাজ করছে সুপিরিয়র রেকটাস, আর অ্যাডাক্টেড আয়ের ক্ষেত্রে এখানে কাজ করছে ইনফিরিয়র অবলিক। আর অ্যাবডাক্টেড আয়ের ক্ষেত্রে এখানে ইনফিরিয়র রেকটাস, আর অ্যাডাক্টেড আয়ের ক্ষেত্রে এখানে কাজ করছে সুপিরিয়র অবলিক। আর এই পাশে যেটা মুভমেন্ট হচ্ছে এটা করছে মিডিয়াল রেকটাস, আর অ্যাবডাকশন মুভমেন্ট হচ্ছে ল্যাটারাল রেকটাস। বুঝতে পারছি? তাহলে তিনটে অ্যাক্সিস বরাবর তোমার এখানে কাজ করতে হবে। যেমন এই প্যাটার্নের এখানে তোমার এই যে তিনটে অ্যাক্সিস মনে রাখবে, এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস। এক্ষেত্রে যদি আইবলটা বা কর্নিয়াটা নাকের দিকে যায়, মিডিয়ালি যায়, তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাডাকশন। যদি কর্নিয়াটা অপোজিট সাইডে কানের দিকে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাবডাকশন। আর ট্রান্সভার্স হরাইজেন্টাল অ্যাক্সিস, এখানে যদি আইবলটা যদি উপরের দিকে যায়, কর্নিয়াটা উপরের দিকে যায়, ফোরহেডের দিকে যায়, তাহলে সেটা হচ্ছে এলিভেশন। আর যদি চিকের দিকে যায়, নিচের দিকে যায়, তাহলে সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন। আর হরাইজেন্টাল অ্যান্টেরিয়র অ্যাক্সিস, তাহলে এইখানে যদি কর্নিয়ার এটা যদি ঊর্ধ্বতম বিন্দু হয়, সেটা যদি নাকের দিকে যায়, মোচড় দেয়, সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল রোটেশন অথবা ইনটরশন। আর এখান থেকে যখন রয়েছে তখন এক্সটার্নাল রোটেশন বা এক্সটরশন। এইভাবে বুঝতে পারছি। এই টর্শনাল মুভমেন্টটা সাধারণত ভলান্টারিলি দেখানো কষ্টকর, এটা অটোমেটিক্যালি ফাংশনের সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে। এখন এই টেস্টগুলো করতে হলে পরে ইন্ডিভিজুয়াল টেস্ট করতে হবে। আমি যদি মিড পজিশন অফ গেজ থেকে চেষ্টা করি, তাহলে পরে এই ক্ষেত্রে যেমন প্রাইমারি অ্যাকশন, আর এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি। এই যে মিডিয়াল রেকটাসের প্রাইমারি অ্যাকশনটা হচ্ছে অ্যাডাকশন, আর ল্যাটারাল রেকটাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাবডাকশন। এদের কোনো সেকেন্ডারি মুভমেন্ট এরকম কিছু নেই, বুঝতে পেরেছি? তারপর যেমন সুপিরিয়র রেকটাসের কাজ হচ্ছে কি এলিভেশন, এর হচ্ছে এলিভেশন। আর সেকেন্ডারি অ্যাকশনের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইনটরশন আর অ্যাডাকশন।
কারণ আইবলটা মনে করে এইভাবে সুপিরিয়র রেক্টাস আছে, সে এই ইকুয়েটারের সামনে গিয়ে লক করবে, তা সে যখন কাজ করবে পিছন থেকে তাহলে সেটাকে এলিভেট করবে। আবার এই যখন টানবে তখন এটা একটুখানি এমনভাবে মোচড়বে, হ্যাঁ একটু মিডল সাইডে রোটেশন করার চেষ্টা করবে, ইন্টারশন হবে। আর সেক্ষেত্রে সে এই অ্যাক্সিস বরাবর এরকমভাবে টানবে যাতে একটু অ্যাডাকশন হয়। আর এর সঙ্গে যদি ইনফিরিয়র অবলিক যদি দাঁড়ায়, ইনফিরিয়র অবলিকটা বেসে রয়েছে, আইবলের বেসে রয়েছে, কাজে এই যখন টানছে তাহলে এক্সটর্শনটাই হচ্ছে তার প্রাইমারি অ্যাকশন, এক্সটর্শন। আর এক্ষেত্রে যেহেতু এটা টেম্পোরাল সাইডে রয়েছে ইকুয়েটারের পিছনে, সে যখন নিচের থেকে টানছে সে তার এক্সটর্শন ছাড়াও সে এখান থেকে টেনে তাকে এলিভেশনও করতে পারছে, আবার তার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা অ্যাবডাকশনও করতে পারছে। কাজেই এখানে হবে এলিভেশন, এখানে হচ্ছে অ্যাবডাকশন। তারপরে হচ্ছে ইনফিরিয়র রেক্টাস। ইনফিরিয়র রেক্টাস এ যখন কাজ করছে, ইনফিরিয়র রেক্টাসটা হচ্ছে নিচে এভাবে রয়েছে, কাজেই সে যখন এখানে কাজ করছে সে তাহলে পরে সে একে ডিপ্রেশন করছে, এই অ্যাক্সিস বরাবর তাকে ডিপ্রেশন করছে, তার মূল কাজটা হচ্ছে ডিপ্রেশন। আবার এখান থেকে যখন কাজ করছে তখন তার ওরিয়েন্টেশন অনুযায়ী তখন সে যখন কাজ করছে যে তখন এবং সে এক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে একটু এই পাশে ঘোরাবার চেষ্টা করছে, মানে একটু এক্সটর্শন হচ্ছে। আর এখান থেকে যখন কাজ করছে তখন সেটা একটু কিছুটা সে অ্যাডাকশনও করতে পারছে, অ্যাডাকশন। আর সুপিরিয়র অবলিক মাসেল যখন কাজ করছে তখন সুপিরিয়র মাসেলটা এরকমভাবে এসে এইভাবে যুক্ত হয়েছে, কাজে তার মূল যে কাজটা হচ্ছে ইনটর্শন, মানে এই অ্যান্ট্রোপোস্টেরিয়র অ্যাক্সিস বরাবর একটু নাকের দিকে সরানো, ইনটর্শনটাই হচ্ছে তার প্রধান কাজ। আর এখান থেকে এসে যখন কাজ করছে তখন সে ডিপ্রেশনও করছে। আবার এখান থেকে যেহেতু এটা টেম্পোরাল সাইডে রয়েছে, ইকুয়েটার পিছনে মিডিয়াল সাইডে না, টেম্পোরাল সাইডে, কাজে এই যখন এখানে টানছে তখন সেটা আইবলটাকে সে এইভাবে ঘোরাবার চেষ্টা করছে, মানে অ্যান্ট্রোপোস্টেরিয়র অ্যাক্সিস বরাবর সে একটুখানি সেকে অ্যাবডাকশনও করছে। কাজে এই কারণে এই দুটো মাসেল যখন কাজ করছে, সুপিরিয়র রেক্টাস আর ইনফিরিয়র অবলিক, তখন এর এলিভেশনটা কাজ করছে, এর এলিভেশনটা কাজ করছে, আর অন্যগুলো পরস্পর পরস্পর বিরোধী বলে তাকে নিউট্রিলাইজ করে দিচ্ছে। আবার ইনফিরিয়র রেক্টাসের ক্ষেত্রে এখানে ডিপ্রেশন আর সুপিরিয়র অবলিকে একসঙ্গে কাজ করছে, এবং অন্যগুলো পরস্পর বিরোধী বলে সেখানে হয়ে যাচ্ছে, নিউট্রিলাইজড হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য মিড পজিশন অফ গেজ থেকে আমি যখন এখানে উপরে তুলছি একবারে তুলতে পারছি, বুঝতে পারছি। এখন এইভাবে কাজ টেস্টটা যখন করতে হবে তখন এইচ প্যাটার্নের টেস্ট করতে হবে, এটা হচ্ছে কার্ডিনাল ডিরেকশন, মানে তাকে এইভাবে নিয়ে গিয়ে এই মিড পজিশন থেকে এই পাশে গেলে, এবার উপরে তুললে এই পাশেও উপরে তুললে, এইভাবে তুমি তখন কাজ করতে পারবে। এইভাবে তারপরে এইভাবে তোমার এভাবে কাজ করছে, এদিকে আসতে পারো মিডিয়াল রেক্টাস, এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আবার তোমার এই এই মিডিয়াল সাইডে যখন যাচ্ছে তখন দুটো চোখের ক্ষেত্রে একটা লাইনই ধরো এরকমভাবে তখন চিন্তা করি এই প্যাটার্নে এরকমভাবে হবে। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র রেক্টাস, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র রেক্টাস, ইনফিরিয়র রেক্টাস, ইনফিরিয়র রেক্টাস। দুটো চোখের জন্য যদি দুটো ধরো, তারপরে এখানে হচ্ছে তোমার ইনফিরিয়র অবলিক, ইনফিরিয়র অবলিক, এটা ইনফিরিয়র অবলিক, আর এই পাশে অনুযায়ী তোমার ল্যাটারাল রেক্টাস, আর এ পাশেও ল্যাটারাল রেক্টাস যখন এই পাশে যাচ্ছে, আর এইদিকে যখন যাচ্ছে তখন মিডিয়াল রেক্টাস, আবার এখানে যখন যাচ্ছে মিডিয়াল। এইভাবে তোমার পরীক্ষাটা করতে হবে, করলে তো হবে, এবং এটা তোমার দেখা যাবে। এখন এইভাবে যদি তোমার এই না করতে পারে, এখন যদি ঠিকমতো যদি মাসেল যদি কাজ না করতে পারে, তাহলে বাইনোকুলার ভিশন যেখানে আসবে করসপন্ডিং পয়েন্টে হবে না, করসপন্ডিং পয়েন্টে না হলে পরে ডিপ্লোপিয়া হবে, ডাবল ভিশন হবে, ডাবল ভিশন। ডাবল ভিশন সম্বন্ধে তোমাদের যদি উপলব্ধি না থাকে তাহলে কি করবে, মনে করো একটা জিনিসকে দেখছো,
দেখে একটা চোখের উপর একটু চাপ দাও, দেখবে পেনটা দুটো মনে হচ্ছে। দেখো, বুঝলো, পেন খাতাটা দুটো মনে হচ্ছে। একসঙ্গে তাকিয়ে প্রথমে দেখবে, দু চোখ খোলা রেখে এক চোখে একটু চাপ দাও, তারপরে দেখবে যে তুমি দুটো দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, দুটো খাতা, দুটো, তার মধ্যে একটা তোমার পরিষ্কার আসছে, হ্যাঁ, যেটা ম্যাকুলাতে পড়েছে, আর যেটা সরে গেছে সেটাতে একটু অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। এটা হচ্ছে ফলস ইমেজ। যেটা ম্যাকুলাতে পড়েছে সেটা হচ্ছে ট্রু ইমেজ, আর যেটা অন্য জায়গায় পড়েছে ছবি আর পড়েনি সেটা বলছে ফলস ইমেজ। কাজে ফলস ইমেজটা এটা থেকে অস্পষ্ট হবে, এই জন্য ফলস ইমেজটা বোঝা যাবে। এই জন্য এই সমস্ত নার্ভের যদি অসুখ হয়, বুঝতে পারছো, থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ, ফোর্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ, সিক্স ক্রেনিয়াল নার্ভ, তাহলে পরে সেখানে ডাবল ভিশন হতে পারে। মুভমেন্টে তো অসুবিধা হয়, তার সঙ্গে ডাবল ভিশন হতে পারে, বুঝতে পারছো। তাই আগে এটা টেস্টটা তোমাকে জানতে হবে, একটু জিজ্ঞাসা করা হয় কীভাবে টেস্ট করবে। আরো বোঝার জন্য তুমি মনে করো তুমি দূরের দিকে তাকিয়ে আঙুলটা সামনে যদি রাখো তাহলে দুটো আঙুল দেখতে পাবে, আবার সামনে দুটো আঙুল দিয়ে তাকিয়ে যদি দেখো তাহলে দূরের জিনিসগুলো তোমার দুটো করে দেখা হবে। সেইভাবে তুমি ডিপ্লোপিয়া বুঝতে হবে। তুমি চোখে দূরের দিকে তাকিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সামনে আঙুলটা ধরো, দেখবে দুটো আঙুল দিচ্ছে, বা সামনে আঙুলটার দিকে তাকিয়ে দূরের জিনিসগুলো ডাবল হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তুমি ডিপ্লোপিয়া বুঝতে পারো, ডাবল ভিশন। হ্যাঁ, তাহলে এটা একটা হ্যাঁ। আর এছাড়া এই ফলস ইমপ্রেশন হতে পারে, ফলস ইমপ্রেশন এগুলো হতে পারে। যেমন করো যেই চোখের ল্যাটারাল রেকটাস প্যারালিসিস হয়েছে, একটা লোকের মনে করো আমার রাইট ল্যাটারাল রেকটাস প্যারালিসিস হয়েছে, আমি একটা চোখ কভার করলাম, তুমি হঠাৎ করে আঙুলটা নিয়ে বললে আপনি দেখুন তো আঙুলটা, তাহলে পরে দেখা যাবে যে সেক্ষেত্রে তার যে মুভমেন্টটা, হ্যাঁ, তার মুভমেন্টটা যেন বেশি মনে হবে, হ্যাঁ, বেশি মনে হবে। এই ধরনের তোমার ডিফেক্ট কতগুলো বার করা যায়। প্যারালিটিক স্ট্র্যাবিসমাস স্কুইন্ট বলে, স্কুইন্ট বা ট্যারা বললে পরে, কাউকে ট্যারা বললে পরে সেটা অনেক ব্যবহারে হয়ে যায়, অনেক ব্যবহারে তারপরে সেটা একটা গালিগালাজের পর্যায়ে চলে যায়, বুঝতে পারছো। যার যেটা দোষ আছে সেটার উল্লেখ করতে নেই, হ্যাঁ, সেজন্য সে হয়, বিরক্ত হয়, সেজন্য ট্যারা শব্দটা এমনি ব্যবহার করেন, লোক সমাজে ব্যবহার হয়। তা এখন যখন প্যারালিটিক স্ট্র্যাবিসমাস হয়, একটা মাসেল উইক যদি থাকে তাহলে পরে সেটাকে বলছে প্যারালিটিক স্ট্র্যাবিসমাস। হ্যাঁ, আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ফিউশনের জন্য স্ট্র্যাবিসমাস হচ্ছে, ফিউশনের ডিফেক্টিভ এরর বা অন্যান্য কোনো কারণে হতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ট্র্যাবিসমাস সেটা হচ্ছে কনকমিটেন্ট স্ট্র্যাবিসমাস। সেটা হায়ার ফাংশনের ব্যাপার। কমন ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে এখানে প্যারালিটিক স্ট্র্যাবিসমাস দেখা যায়, প্যারালিটিক স্পিরিট, এবং সেটাতে কার্ড টেস্ট এগুলো দিয়ে বোঝার উপায় আছে। তোমার হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে তোমার এই সমস্তগুলো তোমার বইয়ে যা লেখা আছে। টেস্টটা কী করে করতে হবে? টেস্টটা যখন করতে হবে যে তোমার এই যে মনে করো এই তোমার রোল নাম্বার কত, হ্যাঁ, চশমাটা একটু খোলো, রাখো, মানে মানে কি এটা পরীক্ষা যখন করতে হবে তখন তাকে বলতে হবে আপনি মাথাটা না নাড়িয়ে আমার আঙুলটা দেখুন। যদি মনে করো সেই লোকটা চঞ্চল প্রকৃতি, এই যে এর মধ্যে যেমন এরকম মাথা নাড়ায় মাথা, তখন তাকে এইভাবে মাথাটা ধরে নিতে হয়, বুঝতে পেরেছো? অথবা তুমি থুত নিয়েও ধরতে পারো, হ্যাঁ, বাচ্চা ছেলে হলে পরে থুত নিয়ে ধরতে পারো, হ্যাঁ। আর এই বুদ্ধিমান লোক সত্ত্বেও আমি এখানে ধরে নিচ্ছি যাতে মাথাটা যাতে না নাড়ায়। তুমি এক দৃষ্টে তুমি তাকাবে এবং আঙুলটা দেখে যাবে। কাজে আমি যখন মুভমেন্টটা ইমিড পজিশন অফ গেজ থেকে শুরু করলাম, এভাবে আমি নিয়ে যাচ্ছি, নিয়ে গেলে পরে কী হবে, রাইট সাইডের হচ্ছে মিডিয়াল রেকটাস, লেফট সাইডের ল্যাটারাল রেকটাস। এবার তুমি আঙুলটা দেখো, এই যে উপরের দিকে তুলছি, এখন এই তুললে পরে লেফট সাইডের ক্ষেত্রে সুপিরিয়র রেকটাস, হ্যাঁ, আর রাইট এর ক্ষেত্রে ইনফিরিয়র অবলিক, আবার এখানে নেমে আসছে। এবং দেখবে ওই সময় কোনো ইরেগুলার মুভমেন্ট নিস্টাক মাস এগুলো বোঝা যায় অনেক সময়, যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা লেফট সাইডের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইনফিরিয়র রেকটাস, রাইট আয়ের ক্ষেত্রে সুপিরিয়র অবলিক। তারপরে তুমি আবার তুলে আনবে, হড়বড় করবে না, আবার এখান থেকে নিয়ে আসবে, নিয়ে এসে তারপর তুমি হাতটা পাল্টে নেবে। এবার দেখো, দেখে যাও, তাহলে রাইট সাইডের ল্যাটারাল রেকটাস, লেফট সাইডের মিডল রেকটাস,
আবার আমি উপরের দিকে তুলছি, হ্যাঁ। তাহলে পরে থেকে হচ্ছে রাইট সাইডের সুপিরিয়র রেক্টাস, লেফট সাইডের ইনফিরিয়র অবলিক, একদম বিপরীত। হ্যাঁ, তারপরে আবার এখানে নামাচ্ছি, নামার সঙ্গে সঙ্গে দেখছি যে মুভমেন্ট কীরকমভাবে হচ্ছে। এটা হচ্ছে রাইট সাইডের ইনফিরিয়র রেক্টাস, লেফট সাইডের সুপিরিয়র অবলিক, এরকমভাবে মুভমেন্টটা তোমাকে দেখতে হবে। যদি কোনো জায়গায় প্যারালিসিস থাকে তাহলে সেদিকে মুভমেন্ট হবে না, বা কোনো দিকে মুভমেন্ট হলে পরে সেদিকে প্যারালিস সাইড হলে পরে সেখানে তুমি ডাবল ভিশন পাবে, ডিপ্লোপিয়া পাবে। এখন আইবলটার যেদিকে মুভমেন্ট হবে এই যে প্রজেকশনটা সেই দিকেই হবে ফলস ইমেজটা। যেমন রাইট সাইডে যদি ল্যাটারাল রেক্টাসে প্যারালিসিস হয় তাহলে যদি দুটো ইমেজ তৈরি হবে, ফলস ইমেজটা রাইট সাইডেই তৈরি হবে, লেফটে তৈরি হবে, কারণ ওই দিকে চোখটা মুভমেন্ট করছে। তাহলে সেটা হচ্ছে আনক্রস ডিপ্লোপিয়া বা হোমোনিমাস ডিপ্লোপিয়া, বুঝতে পারলি? যেমন লেফট সাইডের যদি ল্যাটারাল রেক্টাস প্যারালিসিস হয় তাহলে পরে যেই দিকে তার মুভমেন্ট ফলস ইমেজটা সেই দিকে প্রজেক্টেড হবে। তারপরে লেফট সাইডে যদি হয় তারপরে আমি যখন নিয়ে যাচ্ছি মিড পজিশন অফ গেজে এসে একটাই দেখছি, আমি যখন তাকে নিয়ে যাচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে যে ট্রু ইমেজটা হচ্ছে এর মিডিয়ালি থাকছে, আর ল্যাটারালি থাকছে ফলস ইমেজটা, মানে আনক্রস ডেভেলপমেন্ট। যে দুটো ইমেজ হচ্ছে সেটা ট্রু বা ফলস, রাইট ইমেজ লেফট ইমেজটা যদি লেফট আইয়ের দ্বারা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আনক্রস ডিপ্লোপি, বা হোমোনিমাস ডিপ্লোপি, হোমোনিমাস হেমিয়ানপিয়ার মতো। হ্যাঁ, আর যদি মিডিয়াল রেক্টাসের প্যারালিসিস হয় তাহলে এর বিপরীতটা ঘটে, সেটা হচ্ছে ক্রস ডিপ্লোপিয়া। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ক্রস ডিপ্লোপিয়া, হেটেরোনিমাস ডিপ্লোপিয়া বা ক্রস ডিপ্লোপিয়া। যেই দিকে মাসেলটা মুভমেন্ট হবে ফিজিওলজিক্যাল মুভমেন্ট সেই দিকে ফলস ইমেজটা প্রজেক্টেড হয়, বুঝতে পারছো? তা সেই দিকে ফলস ইমেজটা প্রজেক্টেড হয়। আর অবলিক বা এসে মাসেল প্যারালিসিস হলে পরে যেহেতু রোটেশন বা অন্যান্য মুভমেন্ট আছে এবং সেটা অবলিক থাকে, মানে ভার্টিক্যাল হরিজন্টাল ঠিক না, তো অবলিক হয়ে থাকে অবজেক্ট সেরকম। এখন তোমার এটা পরীক্ষা যখন করতে হবে তখন এইভাবে তোমার পরীক্ষা করতে হবে, আমি একই সঙ্গে পরীক্ষা করবে, এটা হচ্ছে, বুঝতে পেরেছি? তাকে বলবে আপনি ওই মাথাটা না সরিয়ে আমার আঙুলটা দেখে যান। যখন যদি বুঝতে পারো যে সে বুঝতে পারেনি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বুঝতে পারে না, চায় না, এরকম মানুষ চঞ্চল স্বভাবে, হ্যাঁ, এই জন্য মাথাটা ধরে নেবে অথবা থুতনিটা ধরে নেবে, বাচ্চা ছেলে হলে থুতনি ধরে নেবে, আর এদের মধ্যে বুদ্ধিমান লোক হলে পরে মাথাটা ধরে ফিক্স করে নেবে, মাথাটা নাড়াতে দেবে না, আমার আঙুলটা দেখুন, এইভাবে করে, বুঝতে পেরেছি? এটা হচ্ছে তোমার পরীক্ষা। আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এবার ধরেছি, এবার ধরেছে, তুমি আমার আঙুলটা দেখে যাবে, দেখে যাচ্ছে। আর পরীক্ষাটা জিজ্ঞাসা করলে বলে যেতে হবে রাইট সাইডের মিডিয়াল রেক্টাস, লেফট সাইডের ল্যাটারাল রেক্টাস, তারপরে আমি আবার এভাবে নিয়ে গিয়ে এইভাবে উপরে তুলছি। তাহলে এটা যে লেফট সাইডের সুপিরিয়র রেক্টাস আর রাইটটা যে ইনফিরিয়র অবলিক, আবার আস্তে আস্তে নামাচ্ছি, দেখবে ইরেগুলার মুভমেন্ট বা নিস্ট্যাগমাস পাচ্ছ কিনা, নিস্ট্যাগমাস কিছু নেই। তাহলে এখানে হ্যাঁ, লেফট সাইডের হচ্ছে ইনফিরিয়র রেক্টাস, রাইট সাইডের সুপিরিয়র অবলিক। এবার আমি আবার মিড পজিশন অব্দি গেজে নিলাম, আবার এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসছি, আবার এটা ধরে এটা এভাবে নিয়ে যাবে। তাহলে হচ্ছে রাইট সাইডে ল্যাটারাল রেক্টাস, লেফট সাইডে হচ্ছে মিডিয়াল রেক্টাস। এবার আমি আবার উপরের দিকে তুলছি, রাইট সাইডের এটা হচ্ছে সুপিরিয়র রেক্টাস আর লেফট সাইডের ইনফিরিয়র অবলিক। এবার আমি নিচের দিকে নিয়ে আসছি, এবার দেখো গেজের নিচে হচ্ছে রাইট সাইডের ইনফিরিয়র রেক্টাস, লেফট সাইডের সুপিরিয়র অবলিক। তাহলে এইভাবে কাজটা করে এবার ঠিক মিড আবার দেখবে আমার মিড পজিশন হবে গেজে নিয়ে, তবে তোমার কাজটা শেষ, এইভাবে তুমি বুঝতে পারবে, বুঝতে পারছো? এই হচ্ছে তোমার ব্যাপার, এবার টেস্ট করতে হবে। আর থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভের সঙ্গে এর জন্য যুক্ত রয়েছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার অ্যাকোমোডেশন রিয়াকশন আর লাইট রিফ্লেক্স পরীক্ষা করতে হবে। লাইট রিফ্লেক্স পরীক্ষা করতে হলে পরে তুমি কি করবে, যে তাকে দূরে তাকাতে বলবে, তোমার কি দূরে দেখতে কিছু অসুবিধা হয় নাকি তোমার? হ্যাঁ, খালি চোখে অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ, মানে পর কি করে বোঝা যায়?
কে বলেছিল? আমি বলেছিলাম? তোমাদের আমি তো কিছুই জানি না, আমি তো বই থেকে একটু আধটু জানি, বুঝতে পেরেছো? তা আমি যেটা বলি সেটাকে আবার তুমি আবার অপব্যাখ্যা করছো। হ্যাঁ, রাজনৈতিক নেতাদের মতন অপব্যাখ্যা করবে। এই দেখো, তোমার এটা দিয়ে তুমি যখন দেখবে একটা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে তুমি এই গ্লাসটাকে নাড়াবে, এর মধ্যে একটা অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছ, আমি পেনটা দেখছি, তাহলে আমি যেদিকে সরাচ্ছি পেনটাও সেদিকের যে অংশটা পড়ছে সেদিকেই যাচ্ছে, তাহলে সেদিকে, তাহলে সেটা হচ্ছে কনকেভ লেন্স। আবার যেদিকে সরাচ্ছি পেনটাও সেদিকে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে কনকেভ লেন্স। এবং তারপরে এটা যদি আমি রোটেট করি, রোটেট করলে যদি এটা বিকৃতি হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটা সিলিন্ড্রিকাল, আর যদি সেটা বিকৃতি না হয় তাহলে পরে দেখা যাচ্ছে যে এটা স্ফেরিক্যাল লেন্সে আছে। কাজে এর কনকেভ লেন্স আছে, কনকেভ লেন্স মানে এর মায়োপিয়া আছে। মায়োপিয়া কাকে বলে? হ্যাঁ, দূরদৃষ্টি ব্যাহত এরকম বলে। মায়োপিয়ার বাংলায় কি লেখা আছে? মায়োপিয়া বলে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই, হ্যাঁ নিকট দৃষ্টি এভাবে তো বলে। না, মায়াপিয়াটা হচ্ছে নিকট দৃষ্টি, নিকট দৃষ্টি, হ্যাঁ, আর ওটা হচ্ছে দূরদৃষ্টি। কেন এই মায়াপিয়ার লোকেরা, তার মানে কি, সে কাছাকাছি, মায়াপিয়া হচ্ছে কাছাকাছি, কাছাকাছি বস্তুটা দেখতে পাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রস্য দৃষ্টি এরকম ভাবে বলা হয়। হ্যাঁ, কাছাকাছি জিনিসটা দেখতে পাবে। তার কারণ হচ্ছে সাধারণ ক্ষেত্রে আইবলের লেন্সটা বড় হয়ে যাওয়ার জন্য কি হচ্ছে, নিকটবর্তী যেই রশ্মিগুলো যেগুলো অপসারী বা ডাইভার্জিং সেইগুলো গিয়ে ফোকাস করতে পারছে, তার ফলে তার জোনটা ছোট হয়, দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছে না, দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছে না। কেন দেখতে পাচ্ছে না? কারণ 6 মিটার বা তার থেকে দূরবর্তী যে বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মি বাস্তব ক্ষেত্রে পরস্পর সমান্তরাল ধরা হয় এবং সেটা ফোকাসের মধ্যে গিয়ে নর্মালি পড়ে। কিন্তু যারা মায়োপিক তাদের ক্ষেত্রে সামনে পড়ে যাচ্ছে, সামনে 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 পড়ে গেলে ইমেজটাকে আর পিছনে সরবার কোনো স্কোপ নেই। পিছনে পড়লে সামনে আনার ব্যবস্থা আছে অ্যাকোমোডেশন, কিন্তু সামনেই যদি একবার পড়ে যায় রেটিনা, তাকে আবার পিছনে কি করে পাঠাবে? কারণ কি হচ্ছে, নিকটবর্তী যে রশ্মিগুলো আছে অপসারী যারা, তারাই গিয়ে ফোকাস হতে পারছে, কাজে তাদের সিলিয়ারি মাসেলের খুব একটা বেশি অ্যাকশন হচ্ছে না, আরও কাছে আনতে গেলে তবে লাগছে। বুঝতে পেরেছি? ফিল্ড অফ ভিশন বল, মানে তোমার হচ্ছে, মানে তোমার ওই ফিল্ড অফ ফোকাস আর ফিল্ড অফ ভিশন বলে দুটো টার্ম আছে। তোমার একটা নর্মাল লোকের যে দূরবিন্দু যেটা, সেটা অসীমে আছে, হ্যাঁ, আর নিকট যে বন্ধু যেখান থেকে সে না করতে পারছে 6 মিটার ধরবে, 6 মিটার থেকে সামান্য অপসারী হচ্ছে, কিন্তু সেটাও চোখ অ্যাকোমোডেট করতে নিতে পারছে উইদাউট অ্যাকোমোডেশন। তাহলে সেক্ষেত্রে তার এটা হচ্ছে যে তার ওই ফিল্ড অফ ভিশন হচ্ছে এরকম রয়েছে। তারপরে হচ্ছে তোমার যে মানে ডেপথ অফ ফোকাস, এটা হচ্ছে ডেপথ অফ ফিল্ড, আর হচ্ছে ডেপথ অফ ফোকাস। ডেপথ অফ ফোকাস মানে হচ্ছে যে কতটা কাছাকাছি নিয়ে আসলে পরে সেটা সে করতে পারে, এটা হচ্ছে ডেপথ অফ ফোকাস বলে। আরও কাছাকাছি নিয়ে আসলে পরে সে একটা ব্লাড সার্কেল থাকে, মানে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট তো নয়, একটা ছোট একটা সার্কেল থাকে যার মধ্য দিয়ে যদি যায় তাহলে পরে সেটা হতে পারে, তাহলে পরে তার অনুভূতিটা কোনো ক্ষতি হয় না। এটাকে বলে ডেপথ অফ ফোকাস। ডেপথ অফ ফোকাস সেটা দূরদৃষ্টি যেমন তার রেটিনার উপর থাকছে, 6 মিটার যখন নিয়ে এসছে, হ্যাঁ, তখন সেক্ষেত্রে তার ওটা গিয়ে সেটা কিছুটা দূরে পড়ছে, কিন্তু তার দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না উইদাউট অ্যাকোমোডেশন। তাহলে তার ডেপথ অফ ফোকাসটা সেরকম রয়েছে। যদি কাছাকাছি বস্তু হয় তাহলে পরে সেক্ষেত্রে যদি পিপিল কনস্ট্রিক্ট করে যায়, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে সরু জায়গা দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন সেটা ওই ব্লাড সার্কেলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে রেটিনার থেকে আরও বেশি দূরে পড়ছে, তাহলে ডেপথ অফ ফোকাসটা বেড়ে গেছে, ডেপথ অফ ফোকাসটা বেড়ে গেছে বলা হয়। কাজেই এদের যাদের মায়োপিয়া যে থাকে তারা তো দূরে দেখতে পাচ্ছে না,
কিছুটা দূর অবধি দেখতে পাচ্ছে, সেখান থেকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসলে তার নিয়ার পয়েন্ট অবধি যেটা থাকছে ওই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে তার ডেপথ অফ ফিল্ড। আর কাছে যখন নিয়ে আসি অ্যাকোমোডেশনে শুরু হয়ে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে তার ডেপথ অফ ফোকাসটা আরেকটু বেড়েছে, সেরকম ডেপথ অফ ফোকাস। ডেপথ অফ ফোকাস বলছে যে ওই ব্লাড সার্কেলের বিএলইউ আর সার্কেলের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন সেটা অনুভূতিটা একই হচ্ছে। রেটিনাতে পড়লেও যা হচ্ছে ওটা দিয়ে পড়লেও তাই হচ্ছে, কারণ এটা তো একটা ফিজিওলজিক্যাল ব্যাপার, ফিজিক্সের মতন একদম নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট তো হবে না। হ্যাঁ, সেই জন্য এটাকে ডেপথ অফ ফোকাস। তাহলে এগুলো হচ্ছে তোমার, এটা তোমার এগুলো জানতে গেলে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, আর তোমার বলে দিলাম আনক্রস ডিপ্লোপিয়া আর ক্রস ডিপ্লোপিয়া বললাম যেটা, যেমন মনে করো যেই দিকে আইবলের যে নর্মাল মুভমেন্ট সেই দিকে ফলস ইমেজটা প্রজেক্টেড হয়। যেমন কারোর যদি রাইট সুপিরিয়র রেকটাস যদি প্যারালিসিস হয়, তারপরে হবে কি, তার যখন এই পাশে নিয়ে গিয়ে আই তুলছে তখন সে ডবল ভিশন পাবে, অন্য সময় ডবল ভিশন পাওয়া যাবে না, বুঝতে পেরেছি? সেখানে ফলস ইমেজটা ওই উপরের দিকে প্রজেক্টেড হবে, যেমন যেদিকে মানে সেক্ষেত্রে ফলস ইমেজটা উপরে থাকবে, নর্মাল ইমেজ থাকবে। সেরকম ইনফিরিয়র রাইট ইনফিরিয়র একটা যদি প্যারালিসিস হয়, যখন আমি আইটা নিয়ে যখন নিচের দিকে নামাচ্ছি তখন আমি ডাবল ইমেজ হবে, তখন ফলস ইমেজটা ওই নিচের দিকেই হবে, নর্মাল ইমেজের থেকে নিচের দিকেই প্রজেক্ট হবে। যেই দিকে ওই মাসেলটা মুভ করার চেষ্টা করছে সেই দিকে ফলস ইমেজটা প্রজেক্ট হবে। হরিজন্টালি সহজে ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায়, খুবই সহজ জিনিস এগুলো। এইভাবে ক্রস ডিপ্লোপিয়া আর আনক্রস ডিপ্লোপিয়া এরকমভাবে। আর ডিপ্লোপিয়া কেন হয়, করসপন্ডিং পয়েন্টে পড়ে না। আর তোমার হচ্ছে যে স্কুইন্ট কাকে বলে, যখন যে তো অ্যাক্সিস যেখানে কোনো একটা পয়েন্টে তুমি ফিক্স করছো সেই পয়েন্টে মিট করছে না, তখন সেই কন্ডিশনটাকে বলে হচ্ছে স্কুইন্ট বা স্ট্যাবিসমাস। বুঝতে পারছো? যেমন হলো না তাই হলো, তাই যে মনে করো দুটো চোখে এটা একটা অবজেক্টে ফিক্স করছে, আর এটা তার এর মধ্যে দিয়ে এখানে তোমার নোডাল পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তার দুটোতেই ফোবিয়াতে পড়েছে। ফোবিয়া হচ্ছে করসপন্ডিং পয়েন্ট। কি হল? হ্যাঁ, হিপনোটাইজ, তো হিপনোটাইজ হয়েই রয়েছে, তো ওদের আর হিপনোটাইজ কে করবে? হ্যাঁ, ভূতে তো পেয়েই রয়েছে, মানে ভূত ছাড়াবে কি তোমাদের? হ্যাঁ, তোমাদের ভূতে পেয়েছে না, বেশিরভাগ লোককে তো ভূতে পেয়েছে, তাছাড়া কারবার চারপাশে দেখছি ভূতে পাওয়া কারবারই তো সেরকম। হ্যাঁ, ভূতে পায় না, ভূতেই তো পেয়ে রয়েছে। এখন এখানে 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 মনে করো একজন এর মধ্যে একজন মহাত্মা বসে আছে, হ্যাঁ, আর সে এই বস্তুর দিকে নজর রেখেছে, তাহলে এই নোডাল পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়ে একদম ফোবিয়াতে পড়েছে, দুটোরই অপটিক্যাল অ্যাক্সিস বরাবর পড়েছে। বুঝতে পারছি? তাহলে পরে সেক্ষেত্রে কাজে সেক্ষেত্রে যথাযথ দেখা যাচ্ছে এখানে স্ট্যাবিসমাস নেই। হ্যাঁ, কিন্তু কোথায় মনে করো কারো যদি ল্যাটারাল রেকটাসটা প্যারালিসিস হয়ে যায়, ল্যাটারাল রেকটাসের মনে করো এই পাশে ল্যাটারাল রেকটাসটা প্যারালিসিস হয়ে গেছে, ল্যাটারাল রেকটাসটা প্যারালিসিস হয়ে গেছে, যে কোনো কারণেই প্যারালিসিস হয়েছে, তাহলে পরে কি হবে? তাহলে মিডিয়াল রেকটাসটা সেখানে আপার হ্যান্ড পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, পেয়ে গেলে কি হবে, যে আইবলটাকে সে মিডিয়ালি রোটেট করবার চেষ্টা করবে। দেখা যাচ্ছে সেখানে তার যে ফোবিয়াটা সেখানে ফোবিয়াতে পড়ছে না, সেটা অন্য জায়গায় গিয়ে পড়ছে, কাজে মিডিয়াল রেকটাসটা সেখানে আপার হ্যান্ড পেয়েছে, সে সেখানে গিয়ে টানছে, তার ফলে তার এখানে ফোবিয়ার যেটা যেটা জায়গা আছে ফোবিয়াটা পড়ছে না, এটা আগে এটা হেলদি আয়ের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে পড়ছে না, এবং সেক্ষেত্রে তার অন্য জায়গায় পড়ে যাচ্ছে, তারপর তার সেক্ষেত্রে মিডিয়াল সাইডে পড়ে যাচ্ছে, এই যে রেটা যে আসছে ফোবিয়াতে না পেয়ে তার মিডিয়াল সাইডে পড়ে যাচ্ছে,
আর মিডিয়ালটা সাইডটা রিপ্রেজেন্ট করছে টেম্পোরাল সাইড, তার মানে এই যে এটা মিডিয়ালি রোটেটেড হয়ে গেছে। কাজেই এখানে পড়ে যাচ্ছে, তার ফোবিয়াটা এখানে চলে এসছে, এটা এখানে চলে এসছে, আর এটা পড়েছে তার মিডিয়াল সাইডে যদি পড়ে সেটা টেম্পোরাল সাইডে প্রজেক্টেড হবে। তারপরে এখানে হবে কি যে এর সাইডে এখানে যে এটা রয়েছে সেটা এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইডের উপর তার টেম্পোরাল সাইডে প্রজেক্টেড হবে, এই সাইডে প্রজেক্ট। এইটা হচ্ছে ফলস ইমেজ হবে, কারণ তার এটা সরে গেছে, সে সরে গেছে, যার ফলে তার এটা মিডিয়াল সাইডে পড়ে গেছে, তার টেম্পোরাল সাইডে সেটা প্রজেক্টেড হবে। তার মানে যেই দিকের চোখের রোগ সেই দিকেই এই ফলস ইমেজটা প্রজেক্টেড হচ্ছে। তাহলে সেটা হচ্ছে হোমোনিমাস ডিপ্লোপি বা আনক্রস ডিপ্লোপিয়া হয়। মিডিয়াল ডেকটাস হলে বিপরীত জিনিসটা হয়, তাহলে এটাকে বলছে স্ট্যাবিসমাস। তার মানে এখানে তার এটা কি করছে না, সেখানে গিয়ে পয়েন্টে মিট করছে না, তার নর্মাল এই যে ভিজুয়াল অ্যাক্সেসটা হচ্ছে এইটা, সেখানে পড়ছে না, দুটো আলাদা জায়গায় পড়ছে দুটো গিয়ে, এবং এটা আলাদা জায়গায় ভিজুয়াল অ্যাক্সেস দুটো এই পয়েন্টে মিট করছে না, সেটা অন্য পয়েন্টে মিট করছে, সেটা এর অন্য পয়েন্টে মিট করছে, মিডিয়াল সাইডে রেটিনার পড়ে যাচ্ছে। মিডিয়াল সাইডে রিপ্রেজেন্ট করছে টেম্পোরাল সাইড অফ দি ভিজুয়াল ফিল্ড, কাজে সেখানে গিয়ে করছে। বুঝতে পারছি? যেমন তোমার আর ডেপথ অফ ফোকাস সম্বন্ধে একটুখানি বলে দিচ্ছি। মনে করো এখানে রেটিনা আছে, তা এখান থেকে এটা হচ্ছে পিপি, এখানে তোমার প্যারালাল রে এখানে গিয়ে এর মধ্যে গিয়ে তোমার এইখানে ফোকাস হয়, রেটিনাতেই ফোকাস হয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এর কাছাকাছি যেটা রে সামান্য হয়তো এটা 6 মিটার, মনে করো এটা 6 মিটার, এর দূর থেকে এখান থেকে যে রেগুলো আসছে সামান্য হলো সে একটা ব্লাড সার্কেলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সে একটু দূরে পড়েছে। কাজে যেহেতু এই সার্কেলের মধ্যে দিয়ে গেলে পরে আর এই একটা বিন্দুতে পড়লে একই অনুভূতি হয়, কাজেই এই যে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে তার ডেপথ অফ ফোকাস। এবং যদি পিপিল কনস্ট্রিকশন হয়, এই দুটো মানে আইরিস যদি আরো কাছাকাছি চলে আসে বর্ডার, তারপরে সেক্ষেত্রে সে আরো দূরে গিয়ে জয়েন করতে পারবে, আরো সরু হয়ে গিয়ে সে দেখা যাবে যে আরো দূরে গিয়ে, কারণ সেখানে ওই অ্যাবারেশনগুলো কম থাকবে, স্ফেরিক্যাল অ্যাবারেশন কম হয়, সে আরেকটু দূরে গিয়ে সে ফোকাস করতে পারবে, তাহলে তার ডেপথ অফ ফোকাস সেক্ষেত্রে বেড়ে যাবে। বিচার এটাই চেষ্টা করে, নিয়ার পয়েন্ট যেখানে থাকছে সেখানে সে করছে কি পিপিলটা কনস্ট্রিক্ট করে দিচ্ছে, তারপরে সরু জায়গা দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন সে ডেপথ অফ ফোকাসটা সেটা বাড়িয়ে দিয়ে তারপরে সে মোটামুটি দেখতে পাচ্ছে, এটা লিমিট অবধি পাচ্ছে, তার লিমিটের উপরে গেলে পাচ্ছে না, সেটা আমাদের নিয়ার পয়েন্ট হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের ডেপথ অফ ফোকাস। আর ডেপথ অফ ফিল্ড কী হবে, যেটা বলে অসীম থেকে এই যে ইনফিনিটি থেকে এই অবধি যে ডিস্টেন্সটা, এটাকে বলতে হবে তার ডেপথ অফ ফিল্ড নাম্বার। ঠিক আছে, প্রয়োজনে আইয়ের যে বইগুলো আছে, বই লাইব্রেরিতে আছে, সেগুলো দেখবে, যেটাতে দেখলে পরে বুঝতে পারবে যে আরো ভালো করে এক্সপেরিমেন্ট করা আছে। এখন তোমার এই যে এটা টেস্ট, এবার তোমার টেস্ট করতে হবে তোমার এক্ষেত্রে তোমার যে পরীক্ষা হবে সেটা পরীক্ষার খুব ইম্পর্টেন্ট, লাইট রিফ্লেক্স তোমার এটা সবারই লাগবে, ইভেন ডেথ কনফার্ম করতেও লাইট রিফ্লেক্স দেখে, দেখবে চোখে আলো ফেলে দেখে, যে কোনো মুভমেন্ট হয় কিনা, ডেথ কনফার্ম হয়, কাজেই এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট টেস্ট। এবং সেটাতে হয় কি, তাকে বলতে হয় দূরে তাকান, কারণ সে দূরে তাকিয়ে থাকলে কি হবে, রিল্যাক্সেশনটা সেটা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশনটা রিল্যাক্স করে যাচ্ছে, কাছে আনলে পরে পিপিলের কনস্ট্রিকশন হয় দুটো কন্ডিশন, একটা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন রিয়াকশন, আর একটা হচ্ছে লাইট রিফ্লেক্স। সে যখন দূরে তাকিয়ে থাকবে
তার মানে সে রিল্যাক্সড অবস্থায় আছে, সেক্ষেত্রে তার কি হবে না, বুঝতে পারছো তো? সেক্ষেত্রে তার তো রিল্যাক্সড অবস্থায় রয়েছে, তার অ্যাকোমোডেশন কাজ করছে না, সেই সময় তুমি সাইড থেকে নিয়ে আসবে, সাইড থেকে নিয়ে আসলে পরে দেখবে পিপিলটা কনস্ট্রিক্ট হচ্ছে। একটা চোখের ক্ষেত্রে থেকে অন্য চোখে যেন না যায়, সেই জন্য সে তাকে বলবে একটা হাত দিয়ে আপনি এভাবে ঢেকে রাখুন। হ্যাঁ, সবসময় রুগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ে না, তাহলে এখানে তো তোমার ইউনিভার্সিটি এডুকেশন, এই জন্য এই প্রপার নিয়মগুলো থাকাবে। তখন আমি সাইড থেকে নিয়ে এসে যখন ফেলবো, তখন দেখবে সেই সাইডের পিপিল কনস্ট্রিক্টেড হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স। আবার অন্যদিকে যে পিপিল সেটাও কনস্ট্রিক্ট করে, সেটা হচ্ছে কনসেনসুয়াল রিফ্লেক্স, কনসেনসুয়াল রিফ্লেক্স, হ্যাঁ, বা ইনডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স। কনসেনসুয়াল রিফ্লেক্স হয় না, দেখো পলিটিক্সের ক্ষেত্রে কনসেনসুয়াল ব্যাপারটা খুব আছে। কোথাও কোন দেশে দূর দেশে বোমা পড়লো, যে আর এখানকার কিছু লোক হই হই, বা অন্যান্য দেশে হই হই শুরু করলো, বুঝতে পেরেছি তো? হ্যাঁ, এটা বলছি কনসেনসুয়াল রিয়াকশন। আমি যখন মানে আমার যখন মানে বয়স কম ছিল, ওই সময় ওই এক ধরনের স্কুলে পড়তাম। সেই স্কুলে যখন যেতাম, তখনই কিছুদিন বাদে বাদে যে এরকম বলি যে আজকে হবে না, ক্লাস হবে না, আজকে স্কুল হবে, ক্লাস হবে না, তোমরা যার যার বাড়ি চলে যেত। তা বাড়ি চলে যেতাম, ওকে জিজ্ঞাসা করতো আমার যে গার্জিয়ান, যে তুই চলে এলি কেন? বলে যাচ্ছি ক্লাস হবে না। কারণ জানতে পারতাম না। অনেক পরে খুব বিলম্বে চৈতন্য হলো। তখন যদি হলো যে তখন কোনো দেশে, এশিয়ার কোনো দেশে মার্কিন বোমা পড়তো, সেই মার্কিন বোমা পড়ার জন্য, এই জন্য হ্যাঁ, পাড়াগের স্কুলে সেখানে কিছু লোকের মাথা খারাপ হয়ে যেত, তারা পড়াশোনা চলবে না, স্কুল বন্ধ থাকতো। সেটা এটা হচ্ছে কনসেনসুয়ালের রিয়াকশনের একটা মোক্ষম। আমি অনেকদিন অনেক পরে বুঝতে পেরেছি, যখন আমি ইতিহাস পড়লাম কিছু কিছু, হ্যাঁ, তখন জানতে পারলাম যে হ্যাঁ, যে আমি যেখানে থাকতাম সেখানে যে জাতীয় লোকেরা বাস করতো, তাদের ওই রিয়াকশনটা কেন হতো, বুঝতে পেরেছো? তখন বলছে কনসেনসুয়াল রিয়াকশন। এখন এখানেও তাই, এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স। এই যে ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্সটা কীভাবে হবে, এই জন্য এ কী করবে, এ অনেক দূরে তাকিয়ে থাকবে, ওই সাদা পর্দার দিকে তুমি এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে, চোখ পিট করবে না। ওটা এখন রাখো, চশমাটা রাখো, তাহলে সে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে। এবার তুমি একটা হাত দিয়ে এভাবে রাখো, হ্যাঁ, গ্যাপটা যেন না থাকে, এরকমভাবে রাখো যাতে গ্যাপটা না থাকে। হ্যাঁ, একটা চোখ থেকে অন্য দিকে যেন, এবার এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকো। আমি সাইড থেকে আলোটা নিয়ে আসবো, সাইড থেকে আমি যখন আলোটা নিয়ে আসছি, নিয়ে আসলে পরেই পিপিলের কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। সরাচ্ছ কেন তুমি? হ্যাঁ, চোখ পিট করবে না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো, পিপিল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পিপিল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। চোখটা বড় করো, হ্যাঁ, অনেক সময় তুমি নিজেও করে নিতে পারো। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো দূরে, আবার একটু সরিয়ে নিলে পরে, আবার একটু হলে, এইভাবে দেখতে পাবে। এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স। আর ইনডাইরেক্ট কি, একজন এদিক থেকে ফেলবে, তুমি এদিকে লক্ষ্য রাখবে। দেখো তো তুমি পিপিলটা বুঝতে পারো কিনা, এমনিতে বুঝতে পারছো না? পিপিলটা বুঝতে পারছো, বোঝা যাচ্ছে, শরীরটা বোঝা যাচ্ছে তো? তাহলে তুমি এটা এভাবে করো। হ্যাঁ, এবার আমি আলোটা ফেলছি, ওই চোখ খুলে রাখো, তুমি দেখবে ওই চোখটা কোনো হচ্ছে কিনা, কনস্ট্রিক্ট হচ্ছে কিনা। আবার শরীর, চোখটা পিটি বড় করে খুলে রাখো। এটা হচ্ছে কনসেনসুয়াল লাইট রিফ্লেক্স, বুঝতে পেরেছি? এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স। হ্যাঁ, এটা কেন হচ্ছে? এটা হচ্ছে যে তার কারণ হচ্ছে যে তোমার এই অপটিক নার্ভ কোন সেলের অ্যাকশন, রেটিনার কোন সেলের অ্যাকশন দিয়ে তৈরি হয় অপটিক নার্ভ? জানো অপটিক রেটিনার কোন সেলের অ্যাকশন দিয়ে অপটিক নার্ভ তৈরি হয়? অ্যাকশন দিয়ে তৈরি হয়, হ্যাঁ,
বুঝতে পেরেছো তো? তোমাদের যে শাস্তি বিধান করবে না, যদি কোনো সেই কিছুদিন পরে হার্ট অ্যাটাক হয়ে পড়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, রেটিনার কোন সেলের অ্যাকশন দিয়ে তৈরি হয়, অপটিক নার্ভ তৈরি হয়? মানে এটা বাড়িতে গিয়ে পড়বে, আর লোককে না দেখিয়ে একবার করে কান মুড়বে অন্তত নিচে নিচে। হ্যাঁ, তাতে যদি নিজেদের লজ্জা হয়, বুঝতে পারছো? অন্য দেখলে হ্যাঁ, নিজের কান নিজে মুড়বে। তাহলে ওইটা হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে রডস অ্যান্ড কোনস এর ফটো রিসেপ্টর, তারা যুক্ত হচ্ছে বাইপোলার সেল। বাইপোলার সেল যুক্ত হচ্ছে গ্যাংলিয়ন সেল। গ্যাংলিয়নের সেলের যে অ্যাকশন, সেটা দিয়ে অপটিক নার্ভ তৈরি হচ্ছে। কাজে এই তোমাদের এইরকম যদি তখন এই জিজ্ঞাসা করবে কি জানো তো, হ্যাঁ, যে কে ক্লাস নিয়েছে, বলে যে আমার নাম বলবে, তখন হ্যাঁ, তখন বুঝলি তো আমারই পানিশমেন্ট হবে তখন। হ্যাঁ, পানিশমেন্ট হবে শিগগিরই। হ্যাঁ, বুঝতে? তাহলে এটা হচ্ছে তোমার তার মানে সেখান থেকে রেটিনা থেকে যাচ্ছে অপটিক নার্ভ, অপটিক প্লাজমাতে গিয়েও সেখানে ক্রস হলো, তারপরে আবার অপটিক ট্র্যাক দিয়ে যখন যাচ্ছে, সেখান থেকে ল্যাটেরাল জেনিকুলেট মধ্যে যাওয়ার আগে প্রিটেকটাল নিউক্লিয়াসে কিছু ফাইবার চলে আসে। প্রিটেকটাল নিউক্লিয়াস, টেকটাম আর টেগমেন্টাম, এটা হচ্ছে মিড ব্রেনের ব্যাপার। প্রিটেকটাল এরিয়াতে কিছু ফাইবার যায়, এবার প্রিটেকটাল এরিয়া থেকে ফাইবার বেরিয়ে দুটো সাইডের এরিঞ্জার রোস্টল নিউক্লিয়াসে যায়। এরিঞ্জার রোস্টল নিউক্লিয়াস, সেখান থেকে ফাইবার বেরিয়ে আসে, সেটা অকুলোমোটর নার্ভ দিয়ে যায়। এরিঞ্জার রোস্টল নিউক্লিয়াসে প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবার আছে, আর পোস্টগ্যাংলিয়নিক ফাইবারটা অকুলোমোটর নার্ভ দিয়ে যায়, গিয়ে তারপর তারা ফিল্টার পিপিলকে সাপ্লাই করে, যার জন্য ব্লাড টিপ্রেস হচ্ছে। আর অ্যাকোমোডেশন রিয়াকশনটা হচ্ছে সিলিয়ারিস মাসেলের জন্য। বুঝতে পারছি? সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নে শেষ হচ্ছে, সেখান থেকে শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ দিয়ে সেটা পৌঁছাচ্ছে। এটা হচ্ছে তাহলে অ্যাকোমোডেশন রিয়াকশনটা করতে হলে কি হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে দূরে তাকাতে বলতে হবে, আর আঙুলটা উপরে তুলে রাখতে হবে। তাকে বলবো যে আপনি reticular formation. Okay, and also what are the function of limbic system? Okay, so at first about the limbic system, where it is situated, tell me. Up to now you are aware of which is telencephalon, which is diencephalon. So which are the part of the cerebrum that will develop from telencephalon? Ki develop kore bol? The sulcus and gyri, okay, of the cerebral cortex. What about the diencephalon? What are the derivatives of diencephalon? Ki develop kore diencephalon theke? Thalamus, epithalamus, metathalamus, subthalamus, okay, all. So where you will get the limbic system? Write it down. Limbic system would be situated. Limbic system would be situated between the telencephalon and diencephalon. Okay, এটা একটা MCQ আছে। Okay, and it is composed of doing main action like number one is olfaction. Okay, number one is olfaction. Okay, second one is, what would be the second one? About the thing they have seen. So what they will do, they will just smell the thing. Okay, how the CID dogs are acting, right? So they smell that there is something. Okay, so this is known as the macrosomatic animals, and these are activated limbic system. Okay, so write it down. For limbic system, number one is, okay, I really appreciate your hard work, because during these rainy days also you have lots of enthusiasm to come and attend the class. Okay, that's a good character. Okay, so limbic system number one is olfaction. What are the second function? Write it down. Second function is procurement of food. What is procurement? They have smelled some food is there. Then next action, what? I have to procure that. Okay, they have to eat that. So the next one is procurement of food. Okay, third function is fear. Okay, fourth function is protection.
Fifth function is reservation of species. Reservation of species. Okay. And the last function is aggression. There are two types of aggression, right? One is either somebody is pleasant or satisfied, or somebody is very much aggressive in nature. Okay, so these are the two kind of emotion that has been done by limbic system. Okay, now write it down. Number one is limbic system. What is the main meaning? It is mean the ring. So this ring is situated where? It is situated between the brainstem and the cerebral cortex. Write it down. That's why I told you that it is present between the telencephalon and diencephalon. Okay, and it has got how many parts? It has got two parts. One is cortical part, another one is subcortical part. Okay, write it down. It has got two parts, cortical part and another one is subcortical part. Okay, now tell me one thing, whatever the special sensation, right? One is olfaction, right? Hearing, vision. What are the other special sense? Like touch, temperature, these are the thing, okay? So all of the thing would be relay in where? All would be relay in thalamus except, K exception, it MCQ was except the olfaction. Okay, write it down. All the visceral senses will relay through the thalamus, except the olfaction. So what happened to the olfaction? Could you tell the olfactory pathway? Already I have discussed you auditory pathway and the visual pathway. So what about the olfactory pathway? What is happening? The smell would be taken up by olfactory mucosa. Write it down. It would be taken up by the olfactory mucosa. Then where it is going? It is going to the above surface of the nose, root of nose. There is a situation of cribriform plate of ethmoid. Okay, there is situation at the root of the nose. There is situation of cribriform plate of ethmoid. Okay, there are mitral cell. This is also known as mitral cells. Okay, mitral cells of olfactory bulb. These are taken up by mitral cells of olfactory bulb. Okay. Finally, it is going to the olfactory tract. Okay. And where does it relay? It won't go to the thalamus, right? Then where it will go? Which part of limbic system? So that is known as allocortex. What they have told, how many cortex are there? There are two type of cortex. Okay, one is neocortex, another one is allocortex. Allocortex means ki only 3 layers should be there. Okay, but for the neocortex there are as many as 6 neuronal layers. Okay, so where it will go to the allocortex. Okay, so that is the center for olfaction. Okay, what is the area number? Who will tell? Area number for olfaction? के बोल लो? के बोलते जोड़े बोल? Very good, 28. Okay, 28 is the area of olfaction. Okay, so सेटा कोথায় আছে? Allocortex. And what is the another function for limbic system? Write it down. It is also known as visceral brain. আমরা প্রতিটা viscera দেখতে পাই, but limbic system actually the viscera of the brain. Okay, so this is known as visceral brain. ঠিক আছে, এটা MCQ আসতে পারে. Now see, these are the all function. Number one is emotional reaction. Very much important. Any kind of emotion. Okay. Second one is integration of olfactory, visceral and somatic impulses. So not only olfaction but also visceral or somatic impulses. Okay, this is the second function. Third one is learning and retention of recent memory. Recent memory is playing what? That is the amygdaloid body. I told you amygdaloid body, where it is present? It is the almond shaped gray matter
at the tail of caudate nucleus. Okay. So this that means amygdaloid body is also included in the limbic system. Understood? So this is the learning and retention of recent memory. Then the last function is emotional reaction, that is essential for maintenance of self and species, both. So which are the emotional reaction? Number one is procuring, storing and eating food. Okay. So we have seen from evolution each and every animal, including human, also having this kind of thing. At first they will procure, they will store, then they will eat. Okay. So these are the three stages, and the rearing of young. Okay. The further generation. So this is very much important. Next function, rearing of the young species. Rearing of the young species. Okay. Then what are the other emotion? Very much important is the fear. Okay. One unexpected questionnaire is come. Right. What? You are having sweating on the hand. Okay. Suddenly what will happen? So much fear. So that is also emotion. And another one is reg, that is, you know, defense reaction. Defense reaction. Okay. Which is the best defense? Attack is the best defense. Okay. So this one is the next one. Next one is the production of salivation. Production of salivation. Okay, nice food is there. Smelling something. So that is because of there is salivation. Okay, production of salivation. Nausea on perception of smell. Sometimes some bad smell came, suddenly we feel nauseated. Like the formalin or anything could be that. Okay. So this nauseation also coming from there. But if somebody will say, tell me the vomiting center, where it is located? Medulla te noy? Huh? কোথায় হবে ভমিটিং সেন্টার? যেটা তো ডোপামিনার্জিক ড্রাগ দেওয়া হয়, অ্যান্টি ডোপামিনার্জিক ড্রাগ। That means where? In the midbrain? In the midbrain? Okay, vomiting center. কিন্তু এখানে বলছে nauseated because of smell. Okay. So suppose if somebody has not got any smell, the sense of smell has gone, still the person will survive or not? Anosmia. Could not smell anything, whether it is bad or good. So what will happen to the individual? I am asking, is it an essential sense for a human? No. Okay. Without that also, individual could easily survive. Okay. Just, you know, the taste is also related to the olfaction. Right? Because you are smelling, you are tasting, the food is taste nice. Okay. So that thing would not hamper. Okay. So this is basically in case of carcinoma. Okay. So see, this is the region. Ki ki dekhte pachchis? This is the puropuri ki corpus callosum. Right? So here what is this? Eta ki bol? Gyrus gulo mone ache? What is this? This is the corpus callosum, white color. Okay. What is this? Cingulate gyrus. So this cingulate gyrus, put a star mark. This is the area for any kind of satisfaction. Okay. The food tastes very nice. Okay. So this is the area for satisfaction. For this region, either the person would be very much pleasant or they would be very much aggressive. Okay. So this is the cingulate gyrus. Then just below that, this is the corpus callosum. What is this? Could you tell? Eta ki? Caudate nucleus. Ar eta ki? What is this? Anterior commissure. তার মানে সেখানে তুই কি পাবে? Fornix. তাই তো? Fornix. And if you see this area, এটা gyrusটা, it will continuous as কি continuation হয়? This portion is known as uncus. Okay. So uncus is a part of, কার part এটা? It is a part of hippocampal gyrus. Uncus মানে হচ্ছে দুটো hippocampal gyrus যেখানে merge করছে, that area is the uncus. Okay. These also include in the limbic system. Okay. So another thing, if you could see, these are the parahippocampal gyrus. So parahippocampal gyrus consists of uncus and another one is isthmus. Okay. These are the two parts. What is the shape of parahippocampal gyrus?
কিরম শেপড হয়? Do you know? It is looking like a she horse. Okay, it is looking like a sea horse. Okay. So next one is the component of limbic system. So as I told you, it has got two types. One is the cortical area, another one is the subcortical area. Okay. And the hypothalamus is the major center for everything. So that is the headquarters. Okay. So this is about the limbic system. Now we will be moving to the cortical area. So cortical area, you have to remember what are the structure. Okay. Cortical area এর মধ্যে কি থাকবে? প্রথমে প্যারাটার্মিনাল like subcallosal gyrus. Subcallosal gyrus. Which is the subcallosal gyrus? কোনটা হবে? প্রথমে কি থাকবে? কর্পাস ক্যালোসামের উপরে যে সালকাসটা সেটাকে কি বলবো? ক্যালোসাল সালকাস। তার উপরে যে জাইরাসটা সেটা হবে ক্যালোসাল জাইরাস। So in between the gyrus and sulcus, you are having subcallosal sulcus. Okay. Then next one is the cingulate gyrus. Next one is the cingulate gyrus. Cingulate gyrus টা কোথায় থাকে? Again above the corpus callosum. Okay. Then isthmus of hippocampal gyrus, just now you have seen. ঠিক আছে? আর কি? uncus, the midpoint. Okay. Collateral and rhinal sulci. Another two is because of olfaction, so rhinal will come, collateral and rhinal sulci. Okay. Then হচ্ছে hippocampal formation কি করে হচ্ছে? By hippocampus number 1. Next one is dentate gyrus, gyrus fascicularis and indusium griseum. See, this name is quite complicated, but you have to remember. Okay. These two, last two, gyrus fascicularis and indusium griseum. Okay, I will show you the picture. So these are the part of the hippocampal formation. Number 1 is limbic lobe. Okay, limbic lobe is alada, to tar moddhe only gyrus and sulci, and hippocampal formation er moddhe ki ki thakbe. Okay. So now the subcortical structure, write it down. Subcortical structure e thale ki ki thakbe? Number 1 is amygdaloid body. Amygdaloid body, number 1. Second one is septal nuclei. Septal nuclei. Third one is olfactory area. So in bracket you could write it is the area 28. Okay. Hypothalamus. So that is the main headquarter for limbic system. And the last one is anterior nucleus of thalamus. Although, see, anterior nucleus of thalamus is a part of limbic system, but thalamus is excluded in the olfactory pathway. Understood? It is a part of limbic system, but it is excluded in the olfactory pathway. Already I told you, except the olfaction, everything is going to rely on the thalamus. এটা কিন্তু MCQ আসতে পারে, ঠিক আছে? So these are the parts subcortical structure. That means it would be below the cerebral cortex. ঠিক আছে? আর cerebral cortex এ দুটো পেলাম, একটা হচ্ছে limbic lobe, another one is hippocampal formation. Okay. Now, how many fibers are running? Write it down. How many fibers are running on the limbic system? Number 1 is fornix. Number 1 is fornix. Mammillothalamic tract. So you are aware of mammillary body. Have you seen? So from the mammillary body, some fibers is going to the anterior nucleus of thalamus. তাহলে কি তৈরি করবে সেটা? Mammillothalamic tract. Then stria medullaris thalami and stria terminalis. What is stria terminalis? Where you came across? Just beside the thalamus, beside the third ventricle, you will get two structure. একটা হচ্ছে stria terminalis, আর একটা হচ্ছে thalamostriated vein. Okay, these are the two content. So these are the stria terminalis. Next one is medial forebrain bundle. Medial forebrain bundle. Anterior commissure. Anterior commissure you have seen. Extended part. Okay. Then cingulum. Cingulum. Diagonal band of Broca. Diagonal band of Broca is concerned with olfaction. যদিও এর নাম Broca, but it is concerned with olfaction. Okay. Diagonal band of Broca. And the last one, frequently asked questions. Okay. What is Papez circuit? Bar question আছে, you make short note also.
Okay, Papez circuit. কিছুই না, means one afferent and efferent, so it will make one complete circuit. Okay, so see here what are the picture you could see. এখানে up to now you are clear, this one is the, এটা কি gyrus বল, cingulate gyrus, তারপর তুই কি পাচ্ছিস, corpus callosum, right? What is this? Septum pellucidum. Okay, and this is what, anterior thalamic nuclei. ঠিক আছে, যেটাকে আমরা সব সময় বলি the interthalamic adhesions. Okay, so anterior thalamic nuclei, and this is the mammillary body both side. So additionally say dentate gyrus কেন বলছি, it is looking like a sawtooth. Okay, typical sawtooth appearance, তাই তো, সেজন্য এটাকে কি বলছে, dentate gyrus. And what is this gyrus? Gyrus fascicularis, very much important. And which one is indusium gracium? This one. Okay, এই পার্টটাকে কি বলছি, indusium gracium, because it will look gray in color. Okay, so you have to be very careful about gyrus fascicularis and indusium gracium. What about the fornix? Fornix are present on the both side. Okay, both side of corpus callosum. যেখানে anterior commissure posterior commissure শুরু হচ্ছে, if you will extend that part, it is known as fornix. Okay, fornix may comes as question also. Okay, so see these are the structure, already we have discussed all. Okay, কি কি part আছে, cortical area, subcortical area and the different fibers. Okay, so now coming to the olfactory pathway. Olfactory pathway may comes as short note also. Okay, and as well as the long question. So number one is, it is based on the function of sense of smell and other sensory stimuli. So what is happening, first one is olfactory nerve. Okay, so I told you where it is coming from, the nasal mucosa, where it is going root of the nose, there is a presence of cribriform plate of ethmoid. So it is having so many piercing structure. Okay, so from that how many olfactory bulb are there? এটাও এমসিকিউ আছে, কটা জানিস, একবার বলেছিলাম 8 to 20. Okay, it is near about within 8 to 20. Okay, so above the olfactory bulb, how it would be taken up, it would be taken up by the olfactory nerve. Okay, so that is the first cranial nerve, very much important, first cranial nerve. Then how the olfactory bulb is looking like, so one rod-like structure elevated, one small vacuole. Okay, so that is the olfactory bulb. Okay, so from olfactory bulb what will happening, you will see there are two white fibers just like optic chiasma. Okay, what is the difference, optic chiasma is decussating but it is crossing, it is not crossing olfactory tract. Okay, and it would be, you will see thick nerve fiber is going. Okay, so that is known as olfactory tract. Okay, so how to locate, very much important, how to locate the olfactory tract, কি বলেছে দেখ, it is a narrow band of white fibers which passes backwards from the olfactory bulb, and it is to the just anterior to the anterior perforated substance. Okay, APS, anterior perforated substance এর anterior এ থাকবে. Okay, so there you will get the olfactory tract. Okay, then next one is olfactory trigone, where you will get olfactory trigone, it is the flattened posterior end of the olfactory tract. Okay, olfactory tract পিছনে গিয়ে কি করবে, flattened হয়ে যাবে. Okay, it will make one triangle, so it is known as trigone. Okay, so it divides into medial, lateral, intermediate olfactory stria. Okay, so how the division is occurring, এখানেও একটা MCQ আছে, by whom this division has occurred, একটু ভেবে বল কার দ্বারা ডিভিশনটা হচ্ছে, it is again anterior perforated substance. Okay, so it is divided into three stria, একটা হচ্ছে lateral, একটা হচ্ছে medial আর মাঝখানেরটা হচ্ছে intermediate. Okay, so there are three olfactory stria. So see, this is the picture. So what is this, nasal mucosa, ওখান থেকে কি নিল, olfactory nerve. ঠিক আছে, এখানে it will make one chain like thing, this is the olfactory bulb. সবকটা কিন্তু একসঙ্গে উপরে অ্যাসিমিলেশন হয়, ঠিক আছে, যতগুলো বাল্ব আছে.
So it will form what? Olfactory tract. Olfactory tract টা আবার পিছনে গিয়ে এই রকম জায়গা করে এটা ভাগ করে যাচ্ছে, তাহলে এটা এখানে কি পাবো আমি? anterior perforated substance। ঠিক আছে, এখানে ভাগ হচ্ছে কি ল্যাটারাল, মিডিয়াল, ইন্টারমিডিয়েট, তিনটেতে ভাগ হয়ে গেল। ঠিক আছে, now the pathway, so first one is medial olfactory stria, okay, so it continues as paraterminal gyrus which lies in front of lamina terminalis, paraterminal gyrus, okay। Second one is, if you could remember that is okay, but just remember there are three, okay, lateral olfactory stria, intermediate olfactory stria, okay, just write it down, anterior perforated substance, okay, write it down, anterior perforated substance। So it is a small depressed area of gray matter. It is perforated by central branch of anterior and middle cerebral arteries, very much important। Why it is called perforated? Because it is pierced by some structure, so that is the anterior and middle cerebral arteries। So up to now you are aware of circle of Willis, right? So anterior and middle cerebral artery is a branch of internal carotid artery, and posterior cerebral artery is a branch of vertebral artery, ঠিক আছে। So this is the anterior perforated substance, okay। Then Lyman insulae, what is Lyman insulae? It is a small ridge connecting the anterior perforated substance with the apex of insula। What is insula? We have seen in the horizontal section of brain, lateral sulcus e je cerebral cortex er part ta hidden thake, so that is known as insula। So where you will get, if you will go medial to lateral, first you will get the caudate nucleus, then internal capsule, then lentiform nucleus, that means the globus pallidus and putamen, then you will get the external capsule, then next one is rostrum, then next one is extreme capsule, then you will get the insula, okay। So this is if you will go medial to lateral, so it is connecting the insula with the anterior perforated substance, okay। So see here, this is the olfactory pathway। So what are the thing you could see? This is the olfactory epithelium, this is the cribriform plate, olfactory bulb, up to here we have seen, right? So from here, there are three terminal thing, one is the medial, one is the lateral। So where it is going to the olfactory trigone, it is making one triangular area, okay। So where it is going to the primary olfactory cortex, okay, so that is the area 28, okay। So now next one is the parahippocampal gyrus and uncus, because second part is the hippocampal formation। So there you will get, it lies tentorial surface of cerebral hemisphere। What is tentorium? Already I told you, meninges has got 4 division, kiki division, which is covering the cerebrum is known as plaque cerebri, covering the cerebellum is known as plaque cerebelli, then which is covering the pituitary stalk, this is known as diaphragmata celli, and another one tent like which is dividing above the cerebellum, okay, and below, above the occipital lobe, below the cerebellum, this is known as tentorium cerebelli, okay। যদি বেস অফ স্কালটা মনে থাকে, বিটুইন দ্য মিডল ক্রিনিয়াল ফসা, পোস্টেরিয়র ক্রিনিয়াল ফসা, দেয়ার আর ক্লিনোয়েড প্রসেস, তাই তো? কতগুলো ক্লিনোয়েড প্রসেস পেয়েছিলি? মিডিয়াল এন্ড পোস্টেরিয়র ক্লিনোয়েড প্রসেস। সো ইট উইল টেক দ্য রুট ফ্রম দেয়ার, ওকে। এবং পিছনে পুরো অক্সিপিটাল লোবের 10 টাইপ থাকবে, অ্যাবাভে কি থাকবে? অক্সিপিটাল লোব, বিলোতে থাকবে সেরিবেলাম, ওকে। সো দ্যাট ইজ দ্য টেন্টোরিয়াম সেরিবেলাই। So it is continuous with the isthmus and lingual gyrus. So this is the center for taste as well as smell. This thing you have to remember. This is for both smell and the taste. Okay. Then what is uncus? Uncus আসতে পারে, ঠিক আছে, short note আসতে পারে uncus. So it is anterior 2.5 cm or parahippocampal gyrus. It is hook like. তাই তো? আর কোথায় পেয়েছিস hook like structure? নোজে ছিল। What about pancreas? Uncinate process, তাই তো? So it is a hook-like structure. So rhinal knots separate the uncus from the temporal lobe. Okay. So uncus lies just behind the anterior perforated substance. Okay. So see here,
what is happening up to here, olfactory tubercle. So see how it is not going to the thalamus. With this olfactory sensation, it's not relying on the thalamus. Okay, it has got one separate cortex and it is also known as entorhinal cortex. Write it down. The cortex for the olfaction is also known as entorhinal cortex. Okay, it is also known as entorhinal cortex. Area 28. Okay. So this thing already we have written. Okay, primary olfactory area. Primary olfactory area, if you see, কোথায় কোথায় বলতে দেখ, gyrus, semilunaris, limen insula and uncus, dorsomedial part of amygdaloid body. এটা হচ্ছে primary. Okay, secondary one is known as the 28. Last. Okay, so it must connect the cingulate gyrus with the parahippocampal gyrus. Okay, so this is the olfaction. Okay, so this is the primary cortex. Again, it is going to the secondary cortex. Secondary cortex is uncus. Okay, and finally it is moving to parahippocampal gyrus. So make a snapshot of this one. This is very much important. What is the schematic diagram for the olfactory pathway? Okay, I told you about there are two cells which are present on the olfactory bulb. They are named as mitral and tufted cells. Okay, দু ধরনের cells থাকে olfactory bulb এ, mitral, another one is tufted cells. Okay, so these are like rod and cones. Okay, so now coming to the amygdaloid body. So amygdaloid body, it is a almond shaped mass of grey matter which is present at the tail of caudate nucleus. Okay, then location it lies above the inferior horn of lateral ventricle. So could you remember the lateral ventricle? It is present on the cavity of corpus callosum. So it has got how many horns? 3, anterior, posterior, inferior. So amygdaloid body is related to inferior horn, very much important. Okay, inferior horn of lateral ventricle. Okay, so beneath the lentiform nucleus, it is also beneath the lentiform nucleus. Posteriorly it continues as tail of caudate nucleus and stria terminalis. ঠিক আছে, so এটা কিন্তু আরেকটা কোশ্চেন আছে, not only it is present on the tail of caudate nucleus, how does it continues? It continues as stria terminalis. ঠিক আছে, write it down. Amygdaloid body continues as stria terminalis. Okay, so these are the function of the amygdaloid body. Okay, now coming to the septal area and septal nuclei. Write it down. Septal area and septal nuclei. So these are where we got subcortical part of limbic system. ঠিক আছে, subcortical part of limbic system. First হয়ে গেল amygdaloid body, second one is septal area of septal nuclei. So এটা তিনটে পার্ট আছে. Just remember, first one is paraterminal gyrus, paraterminal gyrus. Second one is para-olfactory gyrus. Third one is para-olfactory area. Okay, if you could write the name, that is enough. ঠিক আছে, so these are the part of septal area of septal nuclei. Now hippocampal formation, this thing already you have known, right? So hippocampus, dentate gyrus, sabiculum, indicium gracium, then medial and lateral longitudinal striae. So write it down. Function. Function is very much important. Function of hippocampal formation. Number one, physiologically is a part of limbic system. Controls the endocrine and visceral function, both endocrine and visceral function and emotional status, everything. It would be controlled by the hippocampus. Okay, and the third one is recent memory, short term memory, যেটাকে বলে recent memory. So
So suppose amygdaloid body and hippocampal formation has been removed by brain surgery. What will happen? Which memory would be intact? So the individual would remember anything from the past or not? Hippocampal formation they have removed and also the amygdaloid body. They will remember? So which thing they will forget? So they will forget about surgery, right? That has been happened, that particular time they could not remember. But the past would be intact, okay? So this thing you have to remember. If the amygdala, একটা clinical question ছিল, okay? If the amygdaloid body and hippocampal formation has been removed, okay? So see, this is the other part. So optic tract, this is the dental gyrus, hippocampal sulcus, subiliculum, this one is and the parahippocampal gyrus, okay? So now next one is the, what are the part of hippocampal formation? How many parts are there? Number one is pes hippocampus. কেন এটাকে বলছে pes? Pes means what? Pes means animal paw, okay? So animal paws means the foot of animal, okay? So that means pes. So pes hippocampus. See this area, there would be animal's paw, so that's why it is known as pes. Then next one is alveolus, okay? Alveolus, so alveolus is a thin layer of white matter that covers the ventricular surface of hippocampus. So these are the efferent fibers of hippocampus. এখানে efferent fiber টা কি? Alveolus. Alveolus is a efferent fiber for hippocampal formation. Okay. Then the third one is the fimbria of hippocampus. Okay, this is also the efferent tract. So if you could remember, that is more than enough. Pes hippocampus, alveolus, fimbria of hippocampus. These are the three parts of hippocampal formation. Okay, here they have already shown. What is the shape of hippocampus? It is C shape, or also you could say it is a ram's head, okay, horn of the ram, or you could also say it is looking like a seahorse, তাই তো? দুটো hippocampus both side এ, and where it is united at the uncus, ঠিক আছে? এটা তিনটে পার্ট আছে. So see over here, these are the parts. So how does it look? It is looking like a ram horns, right? So what are the parts? Dentate gyrus, hippocampal sulcus and subiculum. What is subiculum? This is a part of the cortex, okay? Whereas you are seeing alveolus on the midline, okay? That's why it is doing the efferent tract, ঠিক আছে? So the remaining one, okay, remaining one ki ache, just note down the heading, okay? Crus of fornix, subiculum. দেখ আরেকটা interesting thing we have already discussed about allocortex and neocortex. There is another name that is known as juxta allocortex, okay? Juxta মানে কি? Juxta glomerular apparatus means it would be proximal to the glomerular apparatus. So this subiculum is proximal to it, okay? And how many layers are there? 3 to 6. Neocortex এ কটা পেয়েছি? 6 layer. Allocortex এ কটা? 3 layer. Here it depends 3 to 6. Okay, juxta allocortex. Next one is dentate gyrus, and then tail of dentate gyrus, okay? So same thing. Then there are two things left. One is medial and lateral longitudinal stria. Then last one is indusium gracium. What is the another name for indusium gracium? That is known as supracallosal gyrus, okay? Supracallosal gyrus. আচ্ছা, এর দুটো কন্টিনিউয়েশন দেখে নিবি. অ্যান্টেরিয়র কন্টিনিউয়েশন ইজ প্যারাটার্মিনাল জাইরাস and posteriorly with the gyrus fascicularis,
Okay, these are the two continuation. So connection afferent কোথা থেকে আসছে? From the entorhinal area, because this is the highest center. Okay, and efferent through the fornix. Okay, so tell me what would be the efferent action of olfaction? Efferent action কি হবে? Either the smell is good or bad. Okay, finally who will act? The nasal septum, তাই না? nasal septum act করবে. So efferent pathway কোথায় যাচ্ছে? Through fornix. Through fornix, where it is going? Through fornix, it is going to the opposite hippocampus, both sides, to the septal area. To the septal area, you put the arrow mark. Okay, to the septal area, then to the anterior hypothalamic regions, anterior hypothalamic regions. Okay, and finally the mammillary body. Okay, so here they have shown the different pathway, afferent and efferent. Okay, so finally which one is the efferent? Tell me. These are all the afferent and these are the efferent. Okay, efferent API. So what will happen if there is a damage or lesion to the hippocampus? What will happen? So there would be psychomotor epilepsy. Psychomotor epilepsy. Damage of hippocampal formation, there would be psychomotor epilepsy. And also another one is loss of recent memory. Loss of recent memory and also psychomotor epilepsy. Okay, so what is the conclusion? Limbic lobe means it is concerned with emotion and hippocampus means it is concerned with memory. Okay, so now coming to the fornix. Okay, fornix so barbar ase. Fornix ki definition: it is a arch bundle projection fibers from hippocampus to the mammillary body. কার থেকে কাকে কানেক্ট করছে? hippocampal formation to the mammillary body. Okay, কতগুলো পার্ট আছে? Number 1 is posterior column, so that is known as crus of fornix, body and anterior column. Very easy. Anterior column, posterior column, and another one is body. So posterior column of fornix is also known as কি বলছে সেটাকে? crus. Okay, crus of fornix. Okay, so you don't have to remember this one. Formation, how does it will look? So see, these are the three structure. Okay, part of fornix, crus of fornix, body of fornix, and commissure of fornix. Commissure already we have discussed. Anterior commissure থাকে, posterior commissure থাকে, তাই তো? আচ্ছা, একটু লেশনটা দেখে নে। লেশন অফ ফর্নিক্স হলে কি হবে? bilateral damage of fornix causes inability in consolidation of short term memory and long term memory. Short term memory to the long term memory, right? That means the person could not recapitulate anything. This is called acute amnesic syndrome. Very much important. Amnesia. রাখতে পারছি না, কিছু মনে রাখতে পারছি না, মেন থিং ইজ দ্য ফর্নিক্স। ওকে, তাই না? সো ইট ইজ কনভার্টিং শর্ট টার্ম মেমোরি টু দ্য লং টার্ম মেমোরি। ওকে, সো সি হোয়াট ইজ দ্য শেপ অফ ফর্নিক্স? দেখতে পেয়েছিস বোথ সাইডে? সো হোয়াট আর দ্য থিং ইউ কুড সি? দিস ইজ দ্য বডি অফ ফর্নিক্স, দিস ইজ দ্য ক্রাস অফ ফর্নিক্স। মানে ক্রাস অফ ফর্নিক্স এ কি বলছি? পোস্টেরিয়র পার্ট, আর এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পার্ট, এন্ড দিস ইজ দ্য বডি। So it is connecting, এখানে কি আছে? mammillary bodies, দুটো mammillary bodies, আর এখানে কি আছে? hippocampus. Okay, so the main function is the connection. So see, this is the structure. Okay, এটা একটা স্ন্যাপশট নিন, ঠিক আছে? নিছিস বলার আগে নিন। So projection fibers, what is the example? Projection fibers, আর কি projection fibers example? What is the other example of projection fibers? Internal capsule, corpus callosum টা কি? Commissural fibers, ঠিক আছে? তাহলে these are the part, function, efferent tract of hippocampus. So actually it is obeying the hippocampus.
whatever the efferent action, it would be taken up by the fornix where it is going to the mammillary body. Okay, and bilateral lesion hole ki hobe acute amnesic syndrome. Okay, now this one, so many times this question has come. Okay, what is Papez circuit? Papez circuit, it is an intraneuronal communication of the limbic system that form the basis of emotional experiences. Okay, so emotional experience means you have seen something, you have heard something. Okay, so that is causing some emotions, but how it is going for the long term? Again, you are thinking about past and you are doing something. So that has been done by Papez circuit. So it is discovered by James Wenceslaus Papez. Okay, James Wenceslaus Papez, an American neuroanatomist. So components are hippocampal formation, fornix, mammillary body. So these three you know already. First three you know. Okay, what are the remaining? Anterior nucleus of thalamus, then cingulate gyrus, last one is entorhinal cortex. ঠিক আছে, তিনটে লাস্টে তিনটে কম্পোনেন্ট লিখে নে, টোটাল 6টা কম্পোনেন্ট. ওকে, and what are the function? It plays important role in emotion and consolidation of memory short term to the long term. So not only fornix, Papez circuit also plays some role. 6 component, ঠিক আছে, 6টা কম্পোনেন্ট থাকে Papez circuit. Anterior nucleus of thalamus, cingulate gyrus, entorhinal cortex. So see how the circuit is formed. কি করে সার্কিটটা তৈরি হলো? Number 1 is, which is the afferent, which is the efferent? Tell me. কোনটা afferent? Afferent কোনটা, efferent কোনটা? red color টা হচ্ছে afferent, green color টা হচ্ছে efferent. So there you could see first one is hippocampal formation. From that fornix is taken up, from that it is going to the mammillary body. Then what is happening? There is one tract, do you remember? That is mammillothalamic tract. From that it is going to the anterior nucleus of thalamus. Okay, then everything is direct, cingulate gyrus, last one is entorhinal cortex. Okay, so where is the relaying point? Over here. ঠিক আছে, anterior nucleus of thalamus plays one lead role in the Papez circuit. ঠিক আছে, এখানে রিলে হচ্ছে. Okay, so this is the last slide. Bundle of Vickers Azure. Okay, what is mammillothalamic tract? Simply, what is mammillothalamic tract? It is a bundle of white fibers that connect mammillary body to the anterior nucleus of thalamus. Okay, এটার কিন্তু আরেকটা নাম ওটা. ঠিক আছে, so this is the mammillothalamic tract. Okay, so limbic system is very much important. Okay, anything could come. Right, so has got two component, cortical, subcortical. Cortical এর মধ্যে কি কি পেলাম? Limbic lobe পেয়েছি. Right, so second one is hippocampal formation. Subcortical এ কি কি পেয়েছি? Amygdaloid body, then mammillary body, then anterior nucleus of thalamus, then mammillothalamic tract. Okay, fornix, everything will come. Okay, so that is all about the limbic system. Okay, tomorrow also I will discuss one important topic. Okay, because base of brain you could revise by yourself also. Put a atlas and revise. Okay.